will speak in English because presentation is also in English. It's a pleasure to be here. And thanks to Andrea and the organizers to invite me. When I started to speak about the topic, I always was interested to work on critical raw materials. And then I asked Andrea, oh, is there a book plan? And will I write a book chapter? Then I was thinking about an article. And then I talked to my colleagues at the GIGA and they said, okay, this is an interesting topic and we have this row of policy briefs. You can write a policy brief for us. And then I finally came up with a policy brief and it came out just today. So it's written for the conference. So if you're interested in the presentation, you go to the GIGA website. It's a title in my name, then you find the final version. But it's a little different from my presentation because I included much more tables and charts, which you don't have to place in a policy. Okay. So as we all know, this is the starting point for my paper. Europe is diversifying its imports of critical raw materials. This has become a strategic imperative to safeguard energy transition, to mitigate supply chain vulnerabilities, and to reduce the structural dependency in digital defense and aerospace sectors. And with the 2024 critical raw materials pact, I will go into this later, and the 2025 resource action plan, talking later, the EU seeks to ensure and to secure and sustainable supply of critical raw materials for its industries and strengthen its resilience vis-à-vis external pressures. And in this regard, Latin America is of special interest for the EU because of the 34 critical raw materials listed by the European Union, 25 are extracted in Latin America, highlighting its strategic importance in the global resource landscape. I'm not sure whether you can see this. This is a table which I would use for this presentation and for the policy brief. I revised the US Geological Survey from 2026, and every time when we mentioned Latin American country describing the different raw materials, I put the name of the Latin American country. It was the last column, EULAS, Bolivia, Mexico. And then I revised the literature of the EU when they mentioned the percentage of raw materials in this area. For example, in the first row, antimony, or in the case of Brazil, the opium comes from Latin America, certain Latin American countries. When there is no number, the EU does not get this raw material from Latin America. And maybe also that there are more Latin Americans with this kind of raw materials, because in this study of the US Geographical Survey, there's also a category called other countries, so there are minor mining in Latin America, maybe on it there. And also the survey doesn't differentiate whether there's a big volume of raw materials. But you can see that it's quite important. You see the first row are the critical raw materials, then there's next. The second row are strategic raw materials, and we'll later explain what these are. And the last row are the defense relevant raw materials as defined by the NATO in our report. But there's also a footnote. You have here this figure about the percentage of raw materials of the EU coming from these countries, but most of these figures are outdated. We revise the EU materials or the EU publications. A lot of figures which come up are from 20 or even before 2020. So these data are not really, do not reflect totally. Okay, and in this strategy to diversify supply, the Mercosur agreement and the modernized EU-Chile trade agreement are expected to enhance the EU's ability to secure access to critical raw materials as Argentina, Brazil, and Chile occupy strategically important positions in the global supply chain. And the EU also signed memorandums of understanding with Argentina and Chile on the development of sustainable raw materials value chain, while an agreement with Brazil is still under negotiations. And you see this is a general strategy
since 21, the EU is starting to sign these agreements or these partnerships on raw materials with different countries. You see, for the moment, there are only 2 Latin American countries on this list. I will come to the next point later in the conclusions. I think of both sides, both in Latin America and in the EU, there are structural bottlenecks regarding the development and processing and refining capacities. So Latin America, you have the raw materials, but we don't have the capacity to refine the raw materials in Latin America. And in Europe, we don't have the raw materials, and we have also little refining capacity. So we are in certain way in similar situation, dependency from certain countries, mostly China. And from this perspective, both the Latin America share an interest in reducing these unilateral tendencies as basis of cooperation. But there are also, I will come back to this later, emerging priorities to shape this cooperation as Latin American partners seek to expand downstream capabilities beyond the mere extraction of critical materials we have now. And on the other hand, the European Union is facing competition in securing this access and to establish itself as a partner of Latin America. It has to concede, it has to align its strategic priorities with the partners' priorities regarding stability of development and cooperation. The basis of the EU policy, as I mentioned before, is this Critical Raw Materials Act from 2024, where these 34 critical raw materials are identified, and they are identified based on their importance for the EU economy, risk of supply disruption. This is the definition criteria for critical raw materials. And then there's a subgroup within this category, critical raw materials, which are called strategic raw materials, which are essential for the green and digital transition, as well as for defense and aerospace applications. And as I mentioned before, there's from December 24, there's also a list by NATO regarding 12 so-called defense critical raw materials, which are more or less the same, which are strategic raw materials by the EU. So this one exception. And I think in the future there will be a certain risk that this overlap of this defense-related raw materials related to the free and digital transition and create certain tension with geopolitical pressures. There's a certain risk that the defense-related raw materials or the delivery of raw materials to the defense industry is more important than the delivery of the industries related to the energy transition. Here are some charts you see here. This bigger order raw materials, and there are the critical raw materials, the strategic raw materials, these different groups, and then here comes for what we need the raw materials. I think necessary for electrolyzers, wind turbines, lithium batteries, heat pumps, and also solar photovoltaics. Therefore, they are strategic raw materials that are very important for the green transition in Europe. And why we need so much, these are these nice charts for the International Energy Agency, which show to build a traditional vehicle car and an electric vehicle for the electric vehicle, we need 6 times more these important materials. And the same you can see when it comes to power generation. You need to build an offshore wind turbine, you need 30 times more these raw materials than for energy based on natural gas. It explains why there is this demand, this necessity to ensure that these critical raw materials. And we see this, as I mentioned before, in the defense industries. For building, it's not the most advanced defense technology. For building this simple tank, we need a lot of this critical and strategic
materials. If you put an airplane here, there will be much more. And this is from the page of the NATO. The NATO was also this page where they define supply risks for different kinds of raw material. Surprisingly, if you need gold is not a critical material, it's the green part. But the rest here, if you have aluminium, that's very important, graphites, and if there's copper, for example, this is the defense perspective on the raw materials, which we should have in mind in current times, where expenditure for arms are increasing in the world. This is the complete picture for the EU. You see here, these are the materials. There's an high risk, especially the raw elements, then the high, it's magnesium, niobium, germanium, borax, scandium, and very low is also like nickel or chrome. And here you are the technologies, the batteries, the fuels, the wind, traction motors, photovoltaic, robotics, drones, 3D printing, ICT, these networks on chips, the other sectors, renewables, e-mobility, and defense strategies to page from the European Union. Okay, and then in January came out the report of the European Court of Auditors on this critical raw material strategy, and this report shows that it's dependent imports from non-EU countries for 10 of these for most of these materials, and for 10 of these materials, which entirely reliant on external suppliers. And what is important also to mention that currently in the EU, when we speak about getting raw materials from Latin America, currently in the EU, there are currently no significant barriers. There are some which can be activated, but there are limited extraction facilities for other materials. And just, this is very important, just a very small number of processing plants. We have no capacity to process most of these raw materials. And this refining and processing critical raw materials is becoming increasingly concentrated in a small number of countries. According to the International Economic Agency, combined market share of the top three refining nations for key energy minerals increased from approximately 82% in 2020 to 86% 2024. And what is interesting also, the IAG's assessment of these projects suggests that progress towards more diversified refining supply chains will remain very slow in years, as the combined share of the top three countries is expected to decline only marginally to 82% until 2023. So in the meantime, we still have to live with high constraints of concentration processing facilities. Same is true if you have a look at, there's a table by the year on the 20 energy-related strategic minerals, which demonstrates that China has a dominant position in global refining, is the leading refiner of 19 of 20 minerals, analyzed its average market share of 70%. And as also highlighted by the International Economic Agency, the geopolitics of critical raw materials has become increasingly reshaped by export controls, especially by China. And as over last year, more than half of the 20 energy-related strategic minerals were subject to some form of export restriction, which explains why this topic is so geoeconomic discussion. There's one table to illustrate this. This shows different raw materials from gallium down to zirconium and nickel. We show only in the case of nickel, Indonesia has a very high participation in the refining, but there are some raw materials like gallium, graphite, where the participation of China is very high, 90%. So this explains why, from the perspective of the EU's resource action plan, December 25, states that the diversification of critical raw materials supply must become an EU top political priority here over the coming years. That comes the interest of the EU to
establish these partnerships with Australia, with country, or also friendshoring. And on the other hand, this new resource action then is based on the critical raw material actions. This is certainly an update of this fact. So, and in this critical raw material, these are the benchmark sets. So the EU has an objective until 2020 to diversify imports, that no single country, a third country should export to depend more than 64.5% from one single country. It has also the objective to extract more, indeed, with its 10%, and to process 40%. And what is also important, EU has now become more important, is recycling raw materials that we have in industrial products. So, I have to shorten this. This is a list by the study of the European Court of Auditors for different raw materials. This is the line which the I think it's a touch. How does it get it? I don't know. Okay. Here the line. Yeah, don't touch this. But you see, there are some where we are over the line, but for most, it's very. What's important, for example, in the case of lithium, it's processing zero capacity recycling. In the case of also boron, there are some raw materials where there's no processing capacity. Yeah, I have so much time, so we'll skip some parts. Well, I think this is also worth mentioning that to reach this objective, the European Union has identified 60 strategic projects to increase the capacity of the European Union to extract, process, and recycle strategic raw materials. Only one of these projects are outside of the. And one is in Brazil. This is the São Restart project, which has the objective that it's estimated if the project is successful and can cover approximately 3% of the EU's annual energy consumption and 4% of the EU's annual consumption. If you're interested, you go to your website and see the chart for all this project. This is the project in Brazil, which is currently running this European Union. It's not much time. What I should mention that these agreements, on one hand, we have this modernized agreement with Chile, the Interim Trade Agreement, ITA, from February. It's the first kind of these agreements where we have all the trade and sustainability chapter, but also a chapter on energy and raw materials. And there's also the expectation that the EU Mercosur agreement finally is signed now and it's ratified. And it's the Mercosur that this will reduce the EU tariffs imposed for its derived from them. What is very interesting, works for the debate later, that the EU-Mercosur agreement generally prohibits export taxes, but the revisions to this agreement in December 24 allows Brazil, unlike the other member, EU-Mercosur member is only for Brazil to apply export duties to 23 illegal raw materials and 9 strategic raw materials, particularly to incentivize the building of national industry in these areas. In the agreement with Chile, there's different provision that if you buy lithium in Chile and use it in the country for manufacture the country, you have a preferential price. So in those agreements, there are certain mechanisms to give a certain stimulus to the building industries of those countries. So I have to say a lot about Brazil because on their way to signing the agreement in Asunción, Ursula von der Leyen made a visit to EULAS here, and there's this joint declaration which said, Brazil are moving with a very important political agreement on critical raw materials
it will frame our cooperation on joint investment project in each integrated. So, Brazil, from a European perspective, is an important partner. I think you know more about Brazil than I most. It has become a public actor. There are a lot of raw materials in Brazil. It's in some areas, it's one of the leading nickel, nickel, iron, bauxite, etc. The big problem in Brazil, we do not really know how many minerals are there because only part of the territory is geological land to know what is there. Might be also raw materials in Brazil. And the big problem, I mean, runs a little bit. What makes Brazil now especially interesting is that in this exploration they found that there are rare earth elements which are very seldom because it's the name rare earth was not seldom but different to process, and that Brazil has now big reserves of these rare elements. But the problem is that the production in Brazil of the exploration rose from 560 tons, 12,000 tons in 25, but this counted only to 0.5 of the world production of these rare elements. And the problem, the challenge for Brazil is, you see it here. This is a chart from a study of Sebri. We see this is the line. This is the participation of Brazil regarding the reserves of raw materials. Graphic 26. We here see terras raras, 19%. This is the participation of Brazil in the production of these minerals. There's a huge potential, but until now, Brazil's participated and used this potential only to a limited extent. This is the challenge for Brazil, and makes it interest for you. Then I will go to the final part. There are some sources where I got from. There are 3 very good studies on raw materials in Brazil. It's studied by Sebri, one by the FGE, and also a very good one by PVC, which is Price Waterhouse Brazil. This is from the EU Court of Auditors, and also very companies studied by international energy emissions. So I come now to the end. So for the later debate, I go not to I will delve into the question of US. Was mentioned before in the presentation, this new national security strategy of the US, where they also made a reference to strategic raw materials and they are interested and so on. And go to the later part. If you now look at the relationship between Latin America and the EU regarding this critical raw materials, at first glance, it seems obvious the cooperation between Latin American countries and the EU, because Latin America possesses resources that Europe needs. So there might be a win-win situation, but on closer inspection, we see that this relationship is much more complicated, because what Europe needs are not these raw materials. What we need in Europe are raw materials that have already been refined and processed for industrial use or downstream products battery. Because excessive extraction alone does little to reduce strategic dependencies from the industrial stages of the value chain remain concentrated elsewhere. Here's an illustration. This is lithium. This is the part which is going to do normally in Chile, mining, a little bit of beneficiation, concentration. Then the middle part, the middle stream, to grade lithium carbonate. Another you have to do it outside of Chile, and the rest to build batteries is also outside. So you have to rotate raw material, but only to create the raw material. And from the European perspective, what is interesting is this and this part. So the question is how you can bring together these emerging interests and resources. Very shortly, the same you see that the raw earth elements, and this is the route from raw earth elements to building magnets for industries, and you see the different steps which are there.
So I will come to close. To a certain level, one can say that Europe and Latin America face similar bottlenecks. You have the resources, we don't have the resources, but we both don't have refining capacities. So Latin America is dependent on China for refining, and Europe is dependent on China to get refined raw materials. So it looks at first sight, this cooperation between critical raw materials and Latin America and European interest is not so easy. And there comes in the idea by Latin America to use these raw materials for industrial development, and to build also refining capabilities. But it's also not so easy because in a country like Chile, we know about lithium, to build a battery fabric without an automobile industry does not make sense. To build a battery, you need not only lithium, but also other raw materials. In this case, I think Brazil would have a comparative advantage because you have a big market, you have certain industries. But I see for smaller countries, I see very few possibilities. And for Europe, this creates a certain tension to strike a balance between strengthening extraction, processing, and recycling in Europe, so that Europe can have control over this, or to strengthen recycling and supporting partners, such as Brazil, develop this kind of industry for refining, building batteries. And I think from a European perspective, for this you need really a partner because our interest is to diversify our relationships. So the question is, can we trust our partners? Latin America region for friendshoring, call it so. And one of the advantages of Latin America may be that you can combine friendshoring with power shoring, because to produce or to refine some of these raw materials, you need a lot of energy. And in Latin America, what you have is clean energy, what we don't have the same scale in Europe. So this might be the basis for future cooperation. But this is not so easy because the market for raw materials is difficult. This is a table which shows for the moment the top producers of the refining. This color is all China. And then we have a big volatility of prices in many of these areas. The lithium prices are going up and down. And you have a trade restriction. And what you also have, you have a high concentration of the installed technology, fabric manufacturing capacity for building, for example, cells, nodes, cathodes. It's all in China, the red one, or for cells. So for companies to enter in this market as a newcomer is very difficult because there's a risk, high price volatility. You have established companies which have the technology. And currently, if you look for electric vehicles or batteries, you have an overcapacity in China. So if you enter in a market where you have to compete with a competitor who can use the mechanism of price dumping. So in theory, it looks quite easy to build now an independent industry in Brazil, but it's difficult to enter into the market. You need a lot of money, and following you need the will to risk some kind. In this I will end there. And but the last point, the problem which we have to speak about the relationship between Latin America and Europe regarding these critical raw materials, this European environmental standards, if you can guarantee for me, we hear more about this. And there's also the risk now in these complicated times that geopolitical and geoeconomic conservation push environmental criteria into the background, so that competition for foreign investment mining leads to deleted standards, because you don't have only competition for raw materials between different interested parties, the EU, India, the United States. There's also competition between the Latin American countries which have critical raw materials for investments. No? And I read some comments from Chile that Chile feels a little bit that with the signing
that with the signing of the EU-Mercosur agreement, they could lose some competitive advantage because the market is much bigger. You have also proceed going directly to Europe. And in the end, we all know that finally the extraction of raw material is inherently entails significant environmental and social challenges. The only thing that we can do is mitigate this challenge. I think with clean mining, zero green mining only in the real estate. I'm calling with this I will close because of this topic on the environment. I'm quite sure that Arantxa will say something. Thank you very much. And I took the example of Eduardo to take water. Good. So we move to Arantxa, so we have some time. I'm afraid we end up being a bit late, but not more than 5 minutes. So I asked Arantxa if you could try to make it in 15 minutes, so we have 15. Yeah, that was the original time everyone had, so that we can have some time for questions. So while we're getting the presentation on the computer, I'm going to start introducing the topic a bit. Basically, this question is trying to understand what is happening with the European Union and Chile in relation to several agreements that have been either signed or announced or simply updated. And the presentation by Detlef is fantastic because obviously we're great, but also it helps me so much because there is a bit of background I'm going to go through it very quickly because you have already provided plenty of information. Basically, in relation to this paper, there are 3 key sort of documents, official documents: the EU-Chile Advanced Framework Agreement, and obviously the Memorandum of Understanding, establishing a partnership between the EU and... You don't have your USB. No. I'm waiting for people to put your... Sorry, no, you can just see them. Sorry, if you can continue. No, it's there. Okay. Oh, it is not. Okay, so yes, basically, I was on the last one. The Memorandum of Understanding establishing a partnership between the European Union and Chile, sustainable raw materials value chains. And obviously, we have also Global Gateway that has brought investment to Chile in relation to the green environment. Right, so very quickly then, there's a lot of literature on the European Union Latin American relations. I'm sure we all are familiar, the ones in the room, so I'm gonna go a bit quicker. And from a conceptual framework point of view, I emphasize the role of interregionalism, which again, from an academic literature point of view, in relation to Latin America and the Caribbean, it has not been that well developed, in my opinion, with notable exceptions there. In relation to the type of specific conceptual framework that I would like to use is this one, following obviously the work of Rivan 2010, where here you can see different functions that interregionalism has, could potentially have. And you have the definitions straight there. And then what I'm trying to decide is that which ones of them might take place in relation to these 3 sort of agreements, negotiations. And if it's the same from the EU perspective or from the Chilean perspective or from both, we'll see. And basically, very quickly, balancing, as the word says, they're trying to negotiate in different areas, different foreign shopping, which is something that has not been studied. In relation to institution building, there are many potential outcomes and positive outcomes. It helps to, in particular, to small countries, and it provides some sort of bargaining powers
Quite interestingly, because this is truly an economic discussion, and from a political point of view, but truly is an economic discussion, it will help to increase competitiveness through the creation of economies and scales, which is something that in relation to lithium is quite important in terms of the development of batteries, not in the EU, not in China or the US, but in Chile in this case. So we could be talking about even industrialization if you consider the national plan of lithium in Chile part of a new industry, even in industrial policies. Rationalizing, again, it could be a way of making life easier for both partners, and agenda setting is about creating some sort of privilege for those who sit around that table, and identity building. To some extent, it's to be argued that takes place in relation to the members from the different regions against other regions. Methodology very straightforward, archival research, interviews, etc. And in relation to the context, I think it's extremely important that when we look at trade agreements or new agreements between the European Union and Latin America, we are very much aware of the new context, because before 2016, I would argue that there was not much interest on the European Union side. Traditionally, we have never had much interest on the European Union side, but things changed completely since 2016 because of the context, because of obviously the first Donald Trump's administration, but also the role of China in relation to Latin America with the Belt and Road Initiative launched in 2013. And many Latin American countries decided to join it, even though initially they were not invited. And in relation to trade, we can see very quickly that by 2020, the top partner of Chile is obviously clearly China. And you have the US behind, and there is a huge gap. Over there, you can see that it's almost double, no, it's not a double, sorry, in terms of trade in relation to China and the US, and obviously the European Union is far behind. So you have different competitors, and since 2020, things got even worse. We need to remember that in relation to the pandemic, China was the one helping Latin America when Europe and the US were sadly helping with vaccines. And it was the time when Latin America also decided to start to change many of the countries' their position on Taiwan. We have already mentioned in other presentations the industrial policies, such as the US Inflation Reduction Act. But obviously, we have made in China 2025, maybe in 2015. And in between all of that, the European industrial policy. So the answer from the European Union in relation to Chile in particular is the Global Gateway projects, the specific memorandum of understanding on lithium, and then the updated agreement on Chile. We don't have time today, but I strongly recommend you that you watch these videos. This is a presentation from a former retired now military woman from the US, General Laura Richardson, and she gave a presentation in a very open conversation on the telly about topics that you would think that they are for discussion behind closed doors, but she was calling out on Russia and China on the influence that they were having on Latin America and lithium, and in particular, she was kind of saying that the US had been already in touch with ambassadors of Chile and other countries to make sure that the US was prioritized in relation to Albemarle, which is the US company with huge investments in Chile on lithium, and the other one, there are two big ones. The other one is from Chilean background, but China has a large percentage of the shares. And China has been already on the news complaining about Chile because of this kind of new move with the national plan for lithium in Chile. But the things that they were mentioning were not completely true, because despite what you might have heard in the news in Europe, Chile has not nationalized lithium, because lithium has always been part of the government's strategy for security, due to a sort of mistake, because in the 70s,
there was this perception that lithium could be used for nuclear energy, which obviously is not true, but from the very beginning, it has not been privatized. So it has always been part of the government for security reasons, not for anything else. In terms of reserves, well, we have seen a lot of information with the previous presentation, but it's absolutely clear that Chile is at the top. And it's not a surprise that we focus so much on this country, but obviously it's part of the lithium triangle. And now that we have three governments of the lithium triangle, politically speaking, on the same sort of side, it's going to be very interesting to compare the three countries to see how they are dealing with trade agreements in relation to lithium and the US and Europe and China. Because until a year ago, they were going in different directions, the three of them. So during my field work, I went to Antofagasta and the north of Chile, and it's very interesting to see okay. Very interesting. You should go there if you want to know more about the mining sector, because it's basically the main source of the economy, not just for the region, but also for the country. So the plan, you can also look at it online. The EU decided to launch, obviously, materials discussion as early as 2011. Let's not forget that. 2013, we had the Belt and Road Initiative. And in 2014, we had this kind of relationship between the European Union and Latin America on raw materials. This website is still available, although they stopped updating it 2 weeks before the EU-LAC summit of 2023. But basically, you can play with it and see the kind of workshops that took place, where the main goal was to provide more access to the European Union, to the mining sector. This is before the EU Green Deal. So here we arrive with the EU Green Deal, and obviously other measures come along. And it's when the whole discussion about global climate change and the green revolution start to come along. In relation to Chile, the two key projects are here. Well, second one is the one. No, I didn't put it. Fine. Okay. And so the second one is the one that I'm looking at the most. And in relation to the memorandum of understanding, remember it was in March 2023 when von der Leyen was starting to talk about the Critical Raw Materials Act. I believe that Argentina signed an agreement with China around that time, and immediately the European Union, a month later, signed the one with Chile. The language is very straightforward and very clear. The European Commission is very clear about how much they want and they need it. However, as it happened at the EU summit in 2023, they started to realize that they had to change a bit the language that they were using with Latin America, treating them more like partners. We have clearly understood the message. So in theory, it's more about co-partnership more than extractivism, if you want to believe that. And basically, yes, the language is very clear. It's about cooperation. And as part of the negotiations, Chile put a lot of emphasis to make sure that they kept some of the production of the batteries in Chile, to make sure that their industry was obviously improving over time. But as we know with these memorandums of understandings, when they're created, they're kind of empty, and they need to actually do the work and implement it, which is the difficult part. Delta has already spoken about this, so I'm gonna go very fast. And I only have 2 more slides, I promise. So in relation to lithium, let's not forget that you have there the main EU lithium suppliers, and you have Chile with 55% of them. So it's absolutely essential for Chile and the European Union to engage in good relations. So we already have had the first big meeting in November 2025 in relation to the memorandum of understanding and the negotiations on the updated agreement. And there are sections directly dedicated to, in particular, lithium. And in principles, because it was the first meeting, they're starting to look at the things and the norms and values, making sure that the indigenous community in the north part of Chile, they have been consulted. As we know, the word consultation does not provide any power, any leverage. Negotiations, consultation is from consultation. There's quite a lot of information about activists in the area if you want to look at the work. And there are also academics, really interested academics working on that. And in theory,
both sides are on the same side of values and norms and protectionism, but in practice it's slightly more complicated. This is one of the first barriers because the European Union is trying to create the right classification of different parts of lithium because they need to take into consideration the potential consequences from a toxic point of view in relation to some parts of the process and how it will affect workers. So here you can see that business people in Europe, they're putting pressure on the European Union to get this as quick as possible done. And you also have the European Lithium District. And then obviously Chile is also asking the European Union to be as quick as possible. And I started with this table and I finished with this table. It's very early days. I still need to go through a lot of more data that I have accumulated, archival research and interviews, etc. And what I'm starting to think at this point is that there is definitely balancing. But let's not forget that Chile has business partners, strong business partners, partnerships with the US, and the one that they share with China, and the EU could be the third one. In relation to institution building and having second thoughts, and this one's haven't really gone through them properly. But you have any suggestions on this table, that would be fantastic. Good. And that's it, really. Thank you so much. Well, sit here. Luckily, after this panel, we have the second panel, energy transition, and I suppose most people are here since we're chairing. So technically we finished now the panel, but we have 15 minutes between one and the other. So I use 5 minutes from our interval. And I start, instead of bringing my comments, opening up for you, because I think it's more interesting now to have your questions, please. Thanks, Aranza. Let me ask about the data how this categories interact, the data or the information that is sent. This is a voice paper or manuscript? It is If we can collect it, because So the thing is, I think the paper or the course paper will benefit from integrating more the evidence that you have, Yeah. the interviews of the both stuff within the main categories. This is sort of like a very well. Viola was first, and then what's her name again? Emmanuel. Emmanuel, okay. Okay, thank you very much. When you respond, this before basic sports so basically about the importance of clean energy. Because aside again that it's strategically important. South America has a lot of big energy. And for this, the trade-off, if because a lot of critical materials are produced well, low environmental standards and dirty air. In a situation in which you have more fast, let's say, diversifying the supply chain, general critical, but with less clean energy, this environmental was on the other hand, cleaner energy supplies, but it's more difficult, slow. How to shift this to people? They want to shift. Now, implementation, the dynamic in this situation, which will sees changes. Emmanuel? Yeah, thanks so much. Thank you for both presentation, very interesting. The first question to you. So, in the charts that you showed, China really as the main producer and also for refinements, right?
So my question is simply, given China is also investing much in Latin America, is this for domestic use or is it part of consolidate its position as exporter worldwide? And is there a strategic or strategy behind it? And then perhaps turning to IANSA, in that this presentation, we heard a lot about competition. I think it's where that came up most. IANSA, you mentioned that in Chile, right? Besides China and yes, maybe there's room for collaboration with the Union. So the three main actors. So is there indeed also any room for collaboration, given that as a limited space, these three actors be present? So collaboration between? Well, in some or type of balance, let's say, between powers. If, for example, Chile opens its doors to not only China and the US, but also to the EU, right? Then Christian, okay, Christian was next. Estou pesquisando sobre hidrogênio, vou apresentar na próxima mesa do Green Hydrogen. E eu também venho pensando sobre o que você falou sobre free shore e power shoring. Em que medida você acha que isso é realmente uma possibilidade? Existe realmente algum tipo de interesse de financiamento, por exemplo, da União Europeia para o Brasil, né, em financiar a produção energética e viabilizar esse tipo de política de free shore, power shoring, ou não seria uma lógica mais de competição? Porque eles têm capacidade de financiamento, têm as patentes, a capacidade de tecnologia e sou um pouco cético no sentido de até que ponto isso seria viável de interesse europeu e mais ou menos isso, assim, como que isso está acontecendo, quais são as suas perspectivas? Who else? What's your name again? Neuma. Good afternoon, very much. I understand that China has technology. China detém technology with critical mineral. Brazil has critical material. But Brazil doesn't have enough technology. Is it possible Brazil improve the technology and produce the battery technology in the medicine, some medicine from lithium used for mental health? Is it possible to improve that technology? Okay, so anyone else? Sorry, yes. Emily. Thank you very much for the nice presentations. I have kind of the same question regarding trade-offs. So I was wondering if the European Union is providing some standards, for example, in terms of ensuring territorial security in the south, preventing conflicts, because we know that with the mining boom, we're going to have like an increase in local conflicts around, like between the local populations and mining. Also in terms of free prior consultation, it's like the European Union defends a lot like human rights and consultation that coming towards those countries. Do they have a plan? And finally, do they aim to support energy transition in the south also? Because it's all meant for energy transition in Europe, but countries in the south, they need also energy transition, and they can't use their own mining resources for their own energy transition. Is there something about that, the European Union strategy? Thank you.
you very much. So, do you want to start? It's nearly the second presentation, but Yes. I try. 2 minutes each, because then we go and we can continue in the next panel with the similar topics. And I think the last question, I think, is the question because we can discuss the next channel because then we have more about the Brazilian, the Latin American view on the topic. Starting with the question of Eduardo, as you demonstrated in this morning in your presentation, we are living in a very turbulent and complicated world, and therefore I think there will be always trade-off when you need certain strategic materials, for example, for defense. There's a certain urgency. I think in this case, it might be that you decide for the dirty way and the fast track and the dirty track. I think it's not cheap. We live in this not so easy world. Regarding the financial resources of the EU, I think most of the EU programs, they do not finance direct investments in industry. The idea is to stimulate, to facilitate the investment by European companies in these areas with some guarantees. In the end, it depends on the companies. They say, okay, this is interesting for me to invest in Brazil, in this area. And I think there the influence of the European Union is also limited. And as I try to describe in my presentation, it's also a thing that I learned. At first, thought many of these things are easy. You have lithium, why not build a fabric of batteries? But the problem is, for batteries, you need only lithium, you need graphite, you have to export it to Chile, then build the fabric, you don't have an automobile speed, and you have to export it again. And you have a competitor in the market, China, which is very established, which manages the technology and has no overproduction. It's very difficult for a company to decide, okay, I will enter into this game. It's a high-risk investment. Yeah, I think the EU can help a little bit and give certain guarantees for risk investments, but it's very complicated. And this refers also to the question whether the EU will support clean energy or the energy transition in Latin America. It's not the European Union, it's European companies. You have to create conditions, interest, but for the companies to do it, you can help a little bit with the framework and with some money for, but that's all. There was one last question. I think it was the same question. But I think some of the questions we will discuss later on because they come in. And yes, security. I think as far as I screened the material of the EU, I didn't find something because I think this is at the end it's the attribute of the national governments to guarantee security. What we can see that there's now a lot of thinking about to protect the strategic raw materials. I saw some declaration by the Brazilian government talking about, okay, we have the raw materials. We saw what happened in Venezuela. So at least we have to build the military capabilities so that the stakes, if someone likes to intervene, are very high. So I think this endless from this side. Yeah, super quick. I'm going to try to bring the questions together. So I got a lot of information for at least 3 different papers. So one will focus mainly on EU-Chile. The other one will be more on Chile in relation to competition with the US, the EU, and China, like to choose why and under which circumstances. And the other one is more on the level of progress in relation to the corredores bioceánicos, because there is a huge progress in the last few months, and Chile is already participating and it's going to benefit them to the creation of them, in particular the one that will go the way through the state de Acre in Brazil and between Puerto de Chancay. Well, I can show you the maps later on. And in relation to Mercosur, the idea is that the agreement with the European Union is actually helping them, because what we are creating here is a degree of huge interregionalism between different countries.
other regions through infrastructure. The infrastructure is going to help them to send out more lithium. That brings problems because what we don't want is to have repeat the history of 100 years ago in Antofagasta. It's not just about selling natural resources and affecting the local communities. In relation to the local communities in Antofagasta, there is a lot of internal problems. In relation to the ecology, I recommend you the work of Cristina Dorador. She's an academic, I think she's in Scotland visiting, but she's based in Antofagasta, and she has done a lot of work on the protection of the microbiology areas in relation to the extraction of lithium. It's not so much about water, because that is a big debate. It's not so much about water, it's about how the ecosystem is impacted by it. There are also associations of women, in particular miners, and the way women have been treated traditionally as members of the society, but also in relation to the mining sector, which is the main sector, and there's a lot of work also being done there. There is also work on the indigenous communities there, and every so often, if there is a big meeting, they will start to block the roads to make noise, but there is a bit of an economic argument there that is quite interesting. There is also the issue of decentralization. The regional government of Antofagasta, they don't have as much power as they initially thought. The power is still with the capital. And there's a huge economic balance between Antofagasta and the capital. And let's start 50 seconds. Antofagasta, the miners, let's not forget that the miners in Chile, they're considered the soldiers of the country. They are considered that basically they have the economy on their shoulders for I don't know how long. And this is a very extremely sensitive topic, the topic of extraction. And the way Antofagasta has been built, if you look at the ports, that is implementation of basically extractivism. So the idea is not to repeat same mistakes. So the government, when they launched the National Plan of Lithium, and they brought academics, they invited to the table representatives of many civil societies and business groups. And in theory, they're doing something much better than before. That does not mean that it's good enough. And what worries me is that obviously they have changed of government. And if they start to compete the three of them to see who is the most, the quickest selling trade agreements with China, with other countries, that is when all the progress on protecting workers, the environment, bringing the communities together, probably it's going to, if not disappear, but certainly stop it. Thank you very much. No, it's luckily, as I said, the next panel will continue those same debates, so I think we'll have time to, without a rush, for the remaining issues. So thank you very, very much. I'll say for two. Well, it's a policy brief completely. It's a lot of good information, very sound research. So thank you very much for presenting to us all here. And I think the discussion will continue next panel. Good. So thank you. And I'll immediately give to that the chair and invite 2 minutes only for us to restructure, but invite the speakers to this table. As I see, so we will start, I think, with the presentation by Christian on economia politica do ciclogenico di baixo carbono no comparação entre a Alemanha, Brasil e China e política da transição energética. E we will have the second presentation by aqui está, Beatriz Fernandes, sobre la Unión Europea y América Latina, a transición energética y a busca de los minerales políticos. Sí. So if it's now in Portuguese, we can also switch afterwards to Spanish or Portuñol. If you agree, or is anyone here who does not speak Spanish or Portuguese? Okay, if you agree, then we switch later on to Spanish y Portuñol y Portugués. O Portuñol para todos. Okay, please. Quantos minutos? I think we will, for the moment, 20. We say 20 minutes. Okay. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Christian, eu sou mestrando aqui no Instituto de Relações Internacionais. Eu estudo sobre transição energética e sobre o hidrogênio desde o primeiro semestre da graduação, junto com o professor Flávio Lira, que é o outro autor desse trabalho. Ele foi meu orientador na graduação,
e eu venho estudando sobre o papel do hidrogênio na geopolítica da transição energética e como o Brasil, o país do sul global, se insere nessa dinâmica, nesse mercado emergente de baixo carbono, né? E para esse trabalho especificamente, eu não preparei slide nem coisa, porque bem informal assim, porque é uma conversa no sentido de que eu ainda estou elaborando esse projeto, então eu tenho mais perguntas do que respostas e dados e tal, né? Eu fiz um estudo de caso específico sobre o Brasil e agora estou planejando expandir essa análise comparando a relação do Brasil com a Alemanha e com o Chile, no sentido do mercado de hidrogênio de baixo carbono. Então, antes de avançar no caso, eu acho importante dar um passo atrás e explicar um pouquinho sobre o que é o hidrogênio, né? No sentido não exatamente de química, mas por que que ele é importante, por que que a gente pode falar de uma nascente geopolítica do hidrogênio, né? E basicamente o hidrogênio ele pode ser classificado em diferentes cores, em diferentes formas de produção, e cada uma delas vai impactar na pegada de carbono, no nível de emissão, na viabilidade econômica desse energético, desse combustível. E cada país tem uma forma, um interesse, uma política pública específica para isso. Então, as primeiras estratégias nacionais de hidrogênio começaram a surgir a partir de 2020, né, principalmente a partir do interesse da Alemanha e nesse mercado, né, hidrogênio de baixo carbono, porque o hidrogênio, na verdade, ele já é utilizado na indústria petroquímica e em diversos outros casos, mas o hidrogênio cinza ou marrom, que ele é poluente. Então, a gente usa ele para diversas formas, para fertilizantes e outras coisas, mas ele também pode ser utilizado como um combustível tanto quanto uma gasolina. Ele em forma líquida, né, e ele tem inclusive um rendimento maior do que o da gasolina, é 4 vezes 1 litro de hidrogênio. Tem um rendimento 4 vezes maior do que 1 litro de gasolina. E bom, e aí tem essas diferentes cores. Além do hidrogênio cinza, a gente tem o hidrogênio azul, para simplificar, que é o hidrogênio feito com captura de gases, com CCUS, né, com captura de gás carbônico, tal, e aí ele fica mais limpo. E a principal alternativa é o hidrogênio verde, que é o mais cobiçado, né, nessa economia, que é aquele produzido a partir de eletricidade. Então, solar a partir da energia limpa. Então, solar, hidrelétrica, eólica, né? E existem alguns países que têm maior capacidade de produção, como é o caso do Brasil, né? E outros que dependem, né? Ou vão precisar desse tipo de energia, como é o caso da Alemanha, para a sua economia. Então, principalmente após a guerra da Ucrânia, a Alemanha vem expandindo essa necessidade de segurança energética, essa necessidade de diversificar seus parceiros para a economia da energia. E o Brasil é um desses casos que vem tendo bastante interesse, né? Então, atualmente, os principais produtores na América do Sul de hidrogênio são o Brasil, o Chile e a Colômbia e a Bolívia, mais ou menos. Mas, principalmente, o Chile e o Brasil ficam em segundo lugar, né? E uma discussão muito importante que eu venho trazendo, né, é em relação ao que eu perguntei para o professor, em a capacidade dos países da região em realmente barganhar e tentar promover um adensamento industrial, um desenvolvimento econômico interno, né, e não apenas repetir um ciclo de dependência, de portar tecnologia, né, que China, Estados Unidos e União Europeia são os principais líderes de patente de produção do maquinário para produzir hidrogênio ou os painéis fotovoltaicos, etc., e exportar uma molécula barata, né? Exportar um combustível, uma nova commodity, só que agora, em vez de ser petróleo ou gás ou soja, vai ser o hidrogênio verde para poder alimentar uma outra indústria e
não vai ficar aqui também. Né? Então, basicamente, o que eu venho me preocupando e tentando entender como essa lógica funciona é como que o Brasil e agora o Chile, aumentando um pouco o nível de análise, vem construindo. E aí também como que os outros atores influenciam essa economia política do hidrogênio que eu venho falando, né? Só para ter como um exemplo assim, de dado mais concreto, né, a Alemanha criou um programa que é o H2 Global, que ele faz um contrato de longo prazo com os países produtores, né, de 10 anos para produzir. Então, ela faz um contrato de importação, né, no caso lá da Alemanha, de 10 anos e faz contratos de 1 ano dentro da Alemanha para quem está querendo comprar esse hidrogênio. E no ano de 2026, o valor de financiamento de subsídio, né, ela compra a longo prazo e ela cobre o custo dessa produção. Então, vamos supor que o hidrogênio cinza custa $2 o quilo. O hidrogênio verde custa 6. Ele é bem mais caro atualmente. E aí a estratégia alemã é basicamente de subsidiar essa produção a partir cobrindo essa diferença com o H2 global. Então, em 2026, o nível de financiamento foi de 3 bilhões de euros para poder cobrir essa diferença de produção e induzir a criação dessa nova economia que não está consolidada, que ainda está em construção, os padrões são diferentes. Né? Então, é uma lógica, né, assim, de interesses, claro, mas também de necessidades. Né? Porque, justamente para promover essa diversificação energética e tal, o hidrogênio é uma possibilidade, mas ainda é um mercado muito em consolidação e eu estou preocupado em tentar entender e ver se a partir dele a gente pode promover alguma forma de transição energética justa e segura para os países latino-americanos, como o Brasil e Chile, mas também para os países europeus e como que isso pode promover um power sharing, promover uma nova forma de relacionamento entre as regiões, né, entre uma forma de cooperação, porque, querendo ou não, as patentes e a capacidade de financiamento está na Europa, mas os recursos, a capacidade de geração de energia elétrica está aqui na América do Sul. Né? Então, essas políticas vêm se consolidando e acaba criando um pouco também, que a outra professora falou, desse fórum choque. Porque existe uma questão do alinhamento das normas e dos padrões de produção desse hidrogênio. Então, por exemplo, o Chile adotou de uma forma muito mais rápida e direta o termo hidrogênio verde, né, que é aquele produzido a partir de eletricidade, né, de energia limpa. Já o Brasil, não. O Brasil ficou muito tempo indefinido e quando lançou a Estratégia Nacional de Hidrogênio, o termo adotado pela política nacional brasileira foi hidrogênio de baixo carbono. Inclusive, nas estratégias brasileiras, eles falavam que o Estado fala que ele quer seguir uma estratégia do hidrogênio arco-íris, que é justamente pegar essas diversas cores. Tem como produzir hidrogênio de energia de fusão nuclear, então é o hidrogênio rosa. Existem várias formas. E para produzir o hidrogênio verde, que é esse principal interesse europeu, é necessário uma forma específica. Mas, por exemplo, dentro do Brasil, e que inclusive teve impacto na formulação dessa política nacional de hidrogênio, a gente pode produzir hidrogênio a partir da biomassa, do etanol, de diesel. Então, o Brasil tenta aplicar essa flexibilidade, essa possibilidade de negociar de outras formas e não seguir um padrão específico. Né? Então, eu acho que é muito interessante e a gente entender um pouco as relações desiguais e as possibilidades de cooperação entre esses dois atores. Uma outra questão que é interessante é sobre essa diferença de classificação, de certificação, e a ausência do Brasil numa iniciativa regional de promover um alinhamento entre
entre os atores da região para possibilitar a consolidação da economia do hidrogênio e a exportação, né, que é a prioridade na maioria dos países para os outros países. Não apenas a Europa, mas também Japão e Coreia do Sul, né, que tem interesse nessa economia, nessa possibilidade de utilizar o hidrogênio como uma alternativa ao petróleo, como uma alternativa ao gás natural. E na COP28 foi criado o CERT-H-LAC, que é promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e a EULAS, né, a Organização Latino-Americana de Energia, para tentar alinhar os padrões desses países e seguir essa nomenclatura de hidrogênio verde ou uma outra regional. E aí foram 14 países que participaram dessa iniciativa, mas o Brasil não. O Brasil foi um dos países que não aderiu a essa iniciativa regional e acaba criando, ao invés de possibilitar uma maior cooperação, acaba criando uma rivalidade no sentido de que vai ocorrer esse fórum shopping, essa escolha de qual vai ser o mercado, qual vai ser o país que vai efetivamente receber esse financiamento para criar esses projetos em escala, para criar essa economia de escala. Então, é mais ou menos isso. Eu estou ainda elaborando essa pergunta de pesquisa com o Paulo e tal, mas eu estou tentando entender como esses fluxos funcionam, como essa economia vem se consolidando, e se isso realmente pode ser ou não uma alternativa para a transição energética da região e para a transição energética global, no sentido maior. É isso, obrigado. Gracias. Tenemos un ponente más, ¿no? Tengo que cortar el tiempo de presentación a 15. Inicialmente, eu gostaria de dar boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Inclusive, há pouco tempo eu havia chegado aqui no Rio. Na verdade, cheguei ontem, eu sou da Universidade Federal do Ceará, como vocês podem ver. E, infelizmente, eu cheguei bem atrasado. Estava desde 14h45 aqui no campus. Não tive muitas informações que pudessem me direcionar para o painel. Desde já também peço desculpa com relação ao atraso. Mas eu gostaria de centralizar, sobretudo, a minha pesquisa, né, voltada à América Latina, aos recursos minerais, e a como, de fato, a América Latina passa a ser suficientemente atacada frente a alguns países que objetivam a transição energética verde no contexto atual. Percebam que, atualmente, a gente está falando de alguns países, como a China e os Estados Unidos, que estão vivenciando uma grande guerra fria, né? Uma grande guerra fria frente a inúmeros contextos, dentre eles a transição energética verde, o contexto do carbono azul e, sobretudo, a aplicação de tecnologias que possam vir a fornecer a internet, né? A gente está falando do 5G, por exemplo. Só que, no caso, a minha pesquisa ela se direciona de forma íntegra ao contexto da transição energética. No final das contas, a China e os Estados Unidos, justamente por serem países que responsabilizaram o mundo ao longo da história, justamente pelo contexto de muita poluição, justamente pelo contexto de muita degradação, há inúmeros países, as mudanças climáticas atualmente vêm sendo enfrentadas potencialmente por esses países que contribuíram de forma direta à degradação a nível histórico. Lamentavelmente, os países que mais pagam a conta frente a todo esse contexto são os países subdesenvolvidos, como o Brasil, países da África, países também da América Latina, passam, lamentavelmente, a pagar essa conta desses países que já possuem um grande contributo frente ao contexto mundial e um grande contributo frente a recursos financeiros. No final das contas, a China, ainda que ela objetive de fato a transição energética, ela não contém matérias-primas suficientemente efetivas voltadas à construção de painéis solares e energia eólica. Ainda que esses dois grandes tipos de energia eles passem a não emitir quaisquer tipos de gases poluentes à atmosfera, eles passam a ser suficientemente danosos ao meio ambiente, justamente porque necessitam de recursos minerais. Só que por a China ela não obter esses recursos minerais em seu território, o que ela faz? Ela basicamente procura esses países subdesenvolvidos que possuem muita matéria-prima, como a América Latina, o Brasil, o continente africano como um todo, e ela negocia. Ela negocia investimentos de forma direta em âmbitos sociais, como a saúde, como a educação, só que, em retorno, esses países subdesenvolvidos que recebem esses investimentos, lamentavelmente, eles já possuem uma gama de pontos muito pouco consolidados nos seus países, né? A gente já possui inúmeros tipos de problemas no nosso país,
como a saúde, o enfrentamento frente à crise da educação, a gente está falando de falta de infraestrutura. Percebam que todos esses pontos eles são muito nevrálgicos quanto ao contexto desses países subdesenvolvidos. Em meio a esse contexto de priorização desses âmbitos sociais dos quais esses países possuem, o contexto ambiental vai ser o último a ser priorizado. Ou seja, a educação ela passa a ser mais importante, a saúde ela passa a ser mais importante, lamentavelmente alguns fundos políticos também passam a ser mais importantes, e o âmbito ambiental, que é basicamente o que nos sustenta hoje, frente ao contexto de mudanças climáticas, passa a ser pouco priorizado. Então, a China, ainda que invista de forma direta nesses países, ela passa a ser pouco contributiva frente a esse contexto de mudança climática que a gente passa a vivenciar. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, com a retirada de restingas, né, que são as vegetações que auxiliam ali a não atravessar tanto as ruas. A gente viu o que aconteceu na América do Sul também com a retirada das árvores. A gente viu o que acontece com a falta de vegetação. Sendo que a China, ela vem para cá com uma pegada muito predadora, com um desmatamento muito ascendente. Uma vez que a gente está falando de um contexto de retirada de recursos minerais e um contexto de desmatamento muito ascendente, acaba sendo a solução, acaba sendo um conjunto propício para mais mudanças climáticas acontecerem no nosso país, e sem qualquer tipo de infraestrutura, justamente pelos inúmeros outros problemas que a gente já possui no nosso país, ainda que esses investimentos cheguem. Portanto, percebam como a China passa a agir de forma direta, não só como um agente suficientemente voltado ao investimento nesses países subdesenvolvidos, mas também como um agente perpetuador frente a essas mudanças climáticas. Quanto aos contextos de pesquisa, é muito importante citar que a minha metodologia não foi essencialmente voltada à utilização pura de resultados. Eu tenho inúmeras fontes voltadas ao contexto, inclusive que a Flávia Piovesan ela acabou falando no seu livro recente sobre o carbono azul, também falou, inclusive, sobre todo esse contexto de transição energética verde. Então, são fontes essencialmente materializadas e com um robusto conhecimento a esse contexto que a gente vive hoje de mudanças climáticas. Muito obrigado. Espero que tenha sido muito contributivo a apresentação com relação a esse painel. Al menos el récord de las presentaciones. Es difícil con el tiempo, pero bueno, ahora vamos. Boa tarde, gente. Eu vou tentar ser ótimo exemplo dos meus colegas e não perder tempo. A gente fica muito com o Christian quando ele fala que o trabalho é aí dentro da mente, esse é justamente o meu caso. E o que eu trato um pouco mais do trabalho é sobre pensar as relações entre a União Europeia e a América Latina dentro desse contexto dos minerais críticos, mas também de uma transição energética. E aí, destacando mais uma literatura muito importante que aborda mais uma pegada do extrativismo, né? E como possivelmente a União Europeia poderia contribuir para evitar a reprodução desses padrões no sul global. Então, a minha análise ela passa por entender em que medida uma transição energética verde, impulsionada por atores como a União Europeia, pode evitar essa reprodução de uma lógica extrativista, mas também a criação da chamada zona de sacrifício no sul global, na geração de minérios, especialmente na América Latina. Então, eu abordo as considerações em torno de uma diminuição das dependências da União Europeia, que hoje em dia tem as suas importações de minérios críticos de terras raras, provenientes majoritariamente da China, como a América Latina pode se inserir nesse processo como parceiro essencial e potencial dessa mudança, mas também quais são possíveis consequências danosas destacadas por outros autores em uma ampla gama de literatura. Então, a garantia, por que é importante falar sobre essa dependência da União Europeia? Porque a garantia de acesso a esses minerais críticos por parte da União Europeia é importante para a própria competitividade, no sentido de que a União Europeia ela precisa, para poder administrar a sua transição energética verde e sustentável, ela precisa desses minérios porque eles são elementos básicos da fabricação de diversos produtos e equipamentos. Eu acho que os exemplos mais claros que a gente pode citar é o caso do lítio, que está presente nas baterias de carros elétricos. E isso se relaciona também com uma própria meta maior da União Europeia, de você pensar uma neutralidade climática até 2050, que é uma meta que vem lá do European Green Deal, o RGD, e necessita do acesso a essas matérias-primas. E
E a própria conclusão disso acaba esbarrando nessa vulnerabilidade, então tentando trazer algo para deixar algo mais palpável. A China, por exemplo, em 2024, forneceu 98% dos minérios de transição utilizados na Europa, 97% do fornecimento de magnésio, por exemplo, que também é um dos minerais críticos. Então, dentro dessa dependência desse cenário, que o chamado Critical Raw Materials Act ele foi concebido, tendo como objetivo justamente garantir o acesso seguro e sustentável a essas matérias-primas. Se relacionando muito também com o Global Gateway, uma iniciativa para garantir o acesso europeu a essas matérias-primas críticas no sul global, por meio das chamadas parcerias estratégicas, por exemplo. Então, compromissos entre a União Europeia e países terceiros, e que visam reforçar essa cooperação relacionada com a cadeia de valor dessas matérias-primas. Mas o que eu tenho também destacar é como as próprias parcerias, as próprias parcerias estratégicas, elas são atravessadas por células críticas, sendo vistas por alguns autores como práticas que, na verdade, seriam neocoloniais. Em que a União Europeia ela conseguiria essas matérias-primas necessárias para ela, importantes, mas acabaria por transferir os custos socioambientais para regiões como a América Latina, que tem reservas grandes dos minerais críticos, detém, por exemplo, 47% das reservas mundiais de lítio. Então, eu também tento pensar onde exatamente estaria esse caráter extrativista e neocolonial, esse possível caráter extrativista e neocolonial dessas iniciativas. Então, seria na medida em que essas matérias seriam fornecidas para a União Europeia, enquanto a região acaba sofrendo com os impactos socioambientais e econômicos da mineração, criando essas chamadas zonas de sacrifício da América Latina. Então, uma transição em direção a tecnologias de baixo carbono no norte global acabaria estando ligada à criação dessas zonas de sacrifício que estariam concentradas aqui no sul. E, de outra forma, também, um termo que é abordado é o chamado extrativismo verde. Ele compõe um paradoxo, no qual o modo de extração e acumulação ambientalmente destrutivo, que seria a mineração, seria promovido por uma função da crise ecológica e climática. Entre os casos que eu trago no meu trabalho é o chamado triângulo lítio, que compõe Argentina, Chile e Bolívia, e como lá a exploração dos minérios, especificamente, tem sido apresentado como algo que é essencial e, mais do que isso, é incompatível com uma resposta climática urgente e eficaz. Então, e aí, trazendo isso também para o regulamento, então, trazendo mais a União Europeia para a conversa, por assim dizer, algumas críticas perpassam como o CRMA, o Critical Raw Materials Act, acabam por não garantir de forma plena, por exemplo, os direitos coletivos de povos indígenas ou mecanismos mais robustos. Então, o direito à terra, o direito ao território, a autodeterminação, o direito à consulta e o consentimento livre, prévio e informado. E na extração de lítio nesses locais, acaba que uma parte das concessões destinadas à exploração do lítio acabam por se sobrepor a territórios indígenas ou áreas ecologicamente protegidas. Acabam intensificando disputas socioambientais na região. Então, entre as formas encontradas formas discursivas encontradas para poder legitimar esses projetos, destaca-se também como estratégias discursivas, onde o lítio é apresentado como esse elemento fundamental do desenvolvimento nacional desses países, e também uma atividade que é ambientalmente responsável. E aqui, pensando mais no caso do Brasil, algumas vezes perpassam pelo Global Gateway, como esse desejo da União Europeia de estabelecer altos padrões de transparência, de sustentabilidade de direitos humanos, pode ser percebido no Brasil como processos que são muito complexos, e aí acaba gerando certos atrasos. E a abordagem ainda é vista como algo fragmentado e, de certa medida, eurocêntrico, onde a União Europeia ela deixaria de lado as prioridades e as condições socioeconômicas específicas do Brasil em prol dessa própria agenda política. Eu também tento destacar alguns caminhos possíveis a serem seguidos, pensando
em uma conversa com diversos outros autores que pensam como é necessário você ter visões mais amplas que apenas você extrair os recursos minerais necessários. Então, do que apenas uma extração. Mas também considerar as garantias, por exemplo, pelos direitos humanos individuais, coletivos e também da natureza. Né? E também é importante você ter um aprofundamento e estratégias diplomáticas de cooperação, então, indo além dessas parcerias que só querem garantir o acesso a esses recursos críticos, né? Mas também abordar prioridades políticas, econômicas e sociais específicas de cada país. Então, o que eu explorei nesse trabalho passou por destacar essas literaturas que abordam essa lógica extrativista, a criação dessas zonas de sacrifício, né, a possível criação dessas zonas de sacrifício, e também algumas possíveis medidas para poder evitar essas consequências danosas desse processo de mineração. Então, desde já, agradeço muito e é isso. Esta vez tiene suficiente tiempo para decir que tenía también la oportunidad de leer estos papers que me gustaban mucho, porque por un lado tenían justificado esa visión bastante crítica, de perspectiva, de extractivismo, de una cierta responsabilidad neocolonial del lado europeo, pero al principio pensé, bueno, pero al final también me gusta que al final encontraron algo de equilibrio diciendo, bueno, por un lado, claro, son políticas de la Unión Europea donde hay muchos puntos que hay que quitar, pero para avanzar eso depende también mucho de los países mismos, ¿no? Si no existe una estrategia, por ejemplo, Chile, para usar sus materias críticas y entrar en un diálogo con la Unión Europea para defender sus políticas, no vamos a avanzar. Pero me gusta mucho ese balance, la crítica, pero también diciendo, bueno, para encontrar una solución hay que también trabajar en los países mismos, ¿no? Por el otro lado, tengo una pequeña crítica, creo, como es el mundo hoy en día, como he escuchado por parte de Eduardo, hoy la política es mucho definida por intereses, menos por valores, son intereses. Entonces, pasar una política de cooperación de Europa y América Latina solamente en valores generales, eso no va a avanzar mucho. Es lo que es necesario encontrar juntos todos los intereses de los otros lados se sobreponen, ¿no? Pero desde esa perspectiva tal vez podemos discutir ahora que hemos planteado en la ronda anterior, si existe una posibilidad de los países latinoamericanos de usar esos minerales críticos para crear una industria nacional que usa eso, ¿dónde están los límites? Porque trabajo también planteado en la mañana, de cierta manera estamos en una situación muy parecida. América Latina tiene los minerales críticos, Europa no, pero lo que falta en los dos lados son las capacidades de trabajar los minerales básicas, del proceso de refinería y todo eso. Eso está en China. Entonces, los dos están dependientes de cierta manera. Y desde la perspectiva de Europa, es tan interesante las minerales críticas como minerales críticas en una forma más elaborada. Y también la pregunta es si es posible crear, por ejemplo, una industria de baterías en América Latina. También es una pregunta muy difícil, tampoco lo tenemos en Europa, porque eso China, lamentablemente, por una planificación a largo plazo, tiene una ventaja estratégica, ¿no? En el conocimiento tecnológico, ya tienen una capacidad instalada casi de superproducción, y es muy difícil para una empresa entrar en ese mercado muy competitivo. Y además esos proyectos eso también han aprendido en el sector mineral de minería, son proyectos de muy largo plazo, desde la exploración de una mina hasta la producción, eso puede pasar 15 años sin problemas con los parámetros. Eso, algunas ideas al principio, pero estaría abrir ahora el debate.
e talvez também um ponto, sim, Duas perguntas para vocês. Uma é bastante gênero, e emerge do meu desconhecimento sobre o desenvolvimento dessas tecnologias. Às vezes eu tenho a sensação, quando eu ouço um discurso sobre a repetição de lógicas coloniais, noções assimétricas, que está faltando abrir uma caixa preta. O que eu estou falando? A gente discute que nós queremos processar, né? Quer dizer, não queremos ser apenas objeto de extrativismo. Eu entendo isso, né? Que nós queremos desenvolver a capacidade de processar esses minerais, por exemplo, né? A um certo ponto, para que nós possamos participar das cadeias de valor, né? De forma mais interessante, achar emprego para a população, essas coisas. Mas talvez não seja só uma questão de tomar uma decisão de estratégia em termos de não permitir um extrativismo mais básico. Né? E até estou falando, digo, abrir a caixa preta. Qual é o nível de desenvolvimento tecnológico que nos interessa em cada uma das áreas? Quer dizer, a gente vai de uma autarquia, né? Então, eu acho que a gente falta nessa discussão entrar no detalhe, né, de, olha, isso aqui a gente pode fazer no Brasil, isso aqui a gente pode fazer no Chile, isso aqui não. Então, assim, isso que emerge da minha ingenuidade em relação ao próprio processo produtivo. Mas me incomoda um pouco, às vezes, essa ideia de que ou é uma postura colonial ou é uma postura autonomista, né? Então, e aí eu acho que, claro, a relação entre a América Latina e os países europeus, como a Europeia, ela tem que ser o espaço para a negociação disso. Para eu conseguir entender essa negociação, a sensação que me dá é que eu preciso abrir a caixa preta, né, outro dia o seu editor estava me dando o exemplo da Indonésia, que tem todos os mercados de níquel no mundo absolutamente impressionante, e eles decidiram processar, mas a processar até um certo ponto, né? Eles não produzem as baterias. Então, é esse certo ponto que acho que é uma discussão que às vezes parece que fica encoberta. Bom, vou falar totalmente complementar, plenamente de acordo com você. E isso é antes de falar dessa coisa aqui, do bastante. Tem uma questão que são duas. Primeiro, falar da América Latina em geral, sobre transição energética, da política, da negociação, não dá. É muito difícil. O Brasil tem alta capacidade de negociação. Tem, por exemplo, um governo que vai usar isso. Por exemplo, digamos, a demanda por terras raras, extrair terras raras, o Brasil, que vem dos Estados Unidos, da União Europeia, da Coreia, do Japão, da Índia, e o que o Brasil quer que ainda mais investimento estrangeiro, digamos, para industrialização, para refine. Nunca vai ser todo um ciclo. Isso é impossível. Não tem. Só China. Então, por isso, primeiro alerta que faço para os que falam da América Latina, em geral, na característica deste seminário, vamos ver, eu admiro muito tudo isso, muito, mas me parece que abunda demais falar genericamente é extremadamente diferente. É extremadamente mesmo. Então, e o outro ponto é esta questão realmente de, por exemplo, uma coisa típica da ideia de humanização,
muito d'accordo. Por exemplo, falar que o negócio brasileiro é um termo de alta densidade, certo? É de alta. Claro que não tem a densidade tecnológica de fabricar chips, certo? Mas é de alta, se usa muito a criminalidade. O agronegócio brasileiro, quando é uma agroindústria, com forte agroindústria, agroindústria toda na cadeia, mas a própria produção agrícola é industrial, de escala industrial, com alta produtividade, o setor mais produtivo da economia brasileira. A mesma coisa com o petróleo, certo? É uma exploração, digamos, de alta densidade tecnológica, inclusive no caso da Petrobras, com alta capacidade tecnológica própria, de água profunda. Isso é muito importante. Você falou muito bem, só queria complementar na que você falou. Tá? Não a parte da diferenciação da América Latina, mas parte disso do que é. Primeiro, porque a ideia da anarquia não é isso na ideia que para manter o Brasil estagnado, unidade de poder, se ainda usa. Certo? Então, tem agora a Brasil de capacidade, mas tem isso fundamentalmente pode ser aproveitado, mas não pretendendo criar terras raras praças, coisas desse tipo aqui, não seria necessário se tem pessoas que vão poder saber isso. Bueno, contar, gracias a los cuatro, vou falar bem brasileiro para vocês. Tentamos botar uma perspectiva toda conforme acreditam em sua pensas. Como vocês acham que a situação entre a Europa e alguns países da América, os crescimentos regionais, como vai se desenvolver? Como vocês acham? Das Gäste pues para ampliar un poco el debate, tal vez el caso de Chile, preparando el paper, yo revisaba también un poco la literatura de Chile, y me parece en Chile tenían esa idea de usar el litio para, hasta tenían ese incentivo que para compañías que producen algo con litio en Chile hay un precio preferencial, ¿no? Pero según mi información, hasta ahora al lado de algunas ideas pasó nada, ¿no? Eso creo también demuestra que es muy difícil, creo, especialmente en el caso del litio, que tiene precios oscilantes y últimamente se ha encontrado que el litio existe en muchos otros lugares, hasta en Alemania ahora están buscando litio debajo de la tierra y algunas minerías en el este de Alemania también encontraron algo de raras. Creo también en otras regiones del mundo ahora en una fase todo habla sobre los minerales críticos, están investigando más si hay alguien en las regiones. Y creo pues también para entrar en este negocio para una compañía es un alto riesgo, porque los precios están cambiando, hay compañías bien establecidas y no se sabe cómo los precios se van a desarrollar en el futuro, porque también la composición de las baterías está cambiando, hay una nueva generación de baterías con menos litio, y eso explica también por qué para un país como Brasil es verdaderamente difícil entrar en la competición con actores que ya están en el mercado. Y la pregunta es en la comparación entre Europa y América Latina, cómo de los dos lados incentivar a compañías europeas a invertir en Brasil y producir en Brasil, porque en baterías en Europa, eso es el que estoy totalmente de acuerdo, no se puede entrar en todo. Tal vez una pregunta de mi lado a los brasileños, un momento, ¿qué es mejor para Brasil hacerlo solo? Que su país grande tiene una base europea, o entrar en una preparación regional con socios que son complicados y tal vez competidores en algunas áreas. Entonces, esa pregunta para mí. Sí, quería seguir lo que estabas diciendo. En el caso de litio también hay un mercado muy grande con el reciclaje
de las baterías. Y también, En Europa en concreto están intentando sacar mucho negocio para no tener que depender tanto de comprar litio del supply. Es decir, y luego en el tema de Chile también, es que el mercado está también muy, a ver, están las empresas que están públicas privadas y la parte pública ha tomado más como las riendas del negocio y lo que intentan es reinvertir ese dinero y les han puesto las normas un poquito más estrictas a las dos empresas principales que se llevan casi toda la extracción de litio. Y es muy interesante ver cómo si hay una transición verde real, si va a ser justa, como siempre decimos, pues va a ser a largo plazo. Y un poco la pregunta que yo tengo para todos los que trabajamos en este tema es ¿qué pasa cuando cambiamos de presidente? Sí, primero un comentario sobre el caso de violencia económica que dio la presidencia de hace años respecto de cómo resultó esa prohibición de la exportación de níquel en el caso de Indonesia y efectivamente hubo un mayor grado de procesamiento del territorio, pero los capitales que ocuparon ese procesamiento fueron dos capitales chinos y el efecto precio que generó fue un subsidio a los eslabones superiores chinos a partir del momento que se permitía exportar, marcando los límites de los países en desarrollo para procesar sin acceso al capital. Y la pregunta viene más en pensar la relación al interior de América Latina y cómo se puede cooperar en minerales cuando las cadenas de valor nos ponen a competir entre sí. Entonces, incluso se puede cooperar mucho con la Unión Europea bilateralmente en transferencia de tecnología, en buenas prácticas, incluso en mejorar el ascenso de la cadena de valor de cada país. Pero por ahora no se han observado prácticas efectivas, ni siquiera en conversaciones con diplomáticos. Se visualiza un espacio de cooperación real entre los países de América Latina en la cadena de minerales. Si ustedes en sus investigaciones vieron algún espacio posible de cooperación en la clave sí de desarrollo. Quiero responder a algo. Fue más un debate, menos había engenheiros nos trabajos. Não, eu concordo com a professora Mônica falando da necessidade de abrir a caixa preta e etc. E, inclusive, é uma das perguntas que eu tenho de tentar compreender essa realidade, sabe? É muito mais fácil fazer o desenho de pesquisa comparando o extremo, né? Então, a gente pode botar uma autonomia completa e uma dependência completa no sentido de para poder tentar comparar. Mas eu não acredito que seja só isso, claro, obviamente, sabe? Então, por exemplo, no caso do Brasil, você falou e tal, sobre a produção de hidrogênio, o Brasil criou o primeiro centro de pesquisa para o uso de hidrogênio combustível já no começo dos anos 2000. A primeira conversa oficial do Ministério de Minas e Energia sobre hidrogênio como uma alternativa de combustível foi em 1998, sabe? E na usina de Itaipu, no Parque Tecnológico de Itaipu, existe uma planta em pequena escala que produz hidrogênio combustível com tecnologia brasileira, sabe? Então existe capacidade, só que não existe financiamento para aumentar isso em escala. E, por exemplo, a gente não precisa comprar, a gente não precisa de uma Petrobras de hidrogênio, a gente precisa de prata de hidrogênio. Isso, precisa de... E, por exemplo, o professor Viola falou sobre a questão da agroindústria, né, do agronegócio brasileiro, etc. Né? O motivo do hidrogênio, do Brasil não ter adotado, por exemplo, o hidrogênio verde e adotado a nomenclatura de hidrogênio baixo carbono foi justamente por causa do lobby do agronegócio no Congresso. Quando foi aprovada a lei, inclusive eu achei muito, assim, muito estranho na publicação da lei na página da TV Senado do Brasil, estava lá.
o limite, o hidrogênio ele tem um limite para ser considerado de baixo carbono. Na Alemanha, na União Europeia em geral, é entre 2,5 a 3,5 quilo de carbono por quilo de hidrogênio. A lei brasileira aprovou 7,7 quilos. Então, é o hidrogênio de baixo carbono mais poluente do mundo, é o brasileiro. Só que, mas isso estava lá na lei. Tipo, no sentido de que ele polui o hidrogênio de baixo carbono brasileiro, ele tem um limite de emissão de gases de efeito estufa muito superior, por exemplo, ao da Alemanha, do Chile, da União Europeia, no geral. Não do mundo, porque você vê o hidrogênio produzido de petróleo na sim, mas eu digo... Exato. Baixo carbono, entendeu? É esse limpo. Então, tipo, na lei estava lá, esse limite de 7,7 foi uma reivindicação da bancada do agronegócio, sabe? Então, tipo, é muito duplo, assim, né? É muito contraditório. Mas sabe um ponto importante sobre a bancada da agricultura brasileira está dominada pelos setores, digamos, são 3 setores da agricultura. Um que tecnologicamente avançado e incorporou a descarbonização. Esse é um setor minoritário que vem crescendo. O segundo, que é o dominante mundial, que é a alta tecnologia, mas não incorporou descarbonização. E o terceiro é atrasado em tecnologia e não tem descarbonização. Sim. Então, isso é importante. A bancada do agronegócio, na bancada do agronegócio, não tem representante do primeiro setor tecnologicamente avançado que incorporou uma bancada totalmente dominada pelo setor 2 e 3, inclusive, é a mais atrasada, que tem uma proporção mais alta que o setor 2, porque é toda uma dinâmica regional. A distribuição totalmente, digamos, assimétrica da população, como o Senado e a própria dado, a mínimo e máximo. Se permite um complemento rapidinho, eu gostaria muito de começar com a sua pergunta, ressaltando o quanto nós somos realmente um país muito promissor. Eu acredito que poucas pessoas lembram quanto o Brasil realmente foi promissor com relação à retirada de petróleo, com as tecnologias da Petrobras. Nós temos tecnologias suficientemente efetivas voltadas ao contributo de menor dano ambiental. Só que, no final das contas, o nosso país, ainda que seja essencialmente capaz de ter uma transição energética verde suficientemente efetiva, é o mesmo país que se autocoíbe. É muito importante que a gente consiga lembrar que em 2016 foi aprovada a PEC do corte de gastos públicos. Então, quer dizer, todo o investimento que o Brasil deveria ter com relação à saúde, com relação à educação, com relação à transição energética verde, foi suficientemente cortado, o que dialoga de forma direta com o que o Christian acabou de dizer. Porque ele acabou de falar que o mesmo país que deveria, teoricamente, se erguer, se consolidar, é o mesmo país que se autocoíbe no Senado, no Congresso, pelos interesses dos mais poderosos. Então, quer dizer, por que esses gastos aconteceram? Justamente por todo um cenário de concessão desses investimentos a dívidas públicas. As dívidas públicas, elas foram priorizadas em detrimento de setores importantes, como o meio ambiente, como a tecnologia, como a educação, como a saúde. Então, quer dizer, a gente poderia ter potencial muito maior que a gente já tem, como o senhor acabou de falar, com relação a tecnologias. Mas, infelizmente, o país que poderia se consolidar, o país que poderia ter ainda mais poderes, lamentavelmente, pelos interesses dos mais poderosos, é aquele que se autocoíbe. Mas deixa eu te dar algo forte, que é errado. O seguinte, por exemplo, isso de 2016 é porque você tem um choque de endividamento do gasto público, que tinha começado, inclusive, quando o governo Dilma, primeiro, quando ele era ministro sempre. Então, o que é? Que, digamos, por essa dinâmica de déficit fiscal e trajetória ascendente da dívida pública, que criava cada vez mais, por que os juros do Brasil? Porque o déficit fiscal e a trajetória da dívida pública. Porque precisa o Brasil é uma, digamos, uma diminuição cadente da dívida pública. O que tem hoje, por exemplo, é aumento. Então você vai chegando, porque o prêmio não é por maldade do Banco Central. Sim, porque o prêmio de risco do Brasil é alto.
Então, isto na coisa, você precisa equilíbrio fiscal e trajetória declinante da dívida pública para tudo, para aumentar a produtividade, para aumentar o gasto público, porque do modo que se aumenta esse gasto público, você erode totalmente a produtividade. Certo? Isso é só, claro, isso é uma discussão de paradigma de economia, mas só queria contratar totalmente. De antemão, eu agradeço o seu questionamento, mas eu ressalto que no final do ano de 2016, o FMI e o Banco Mundial, o BUD, ele ressaltou que os mesmos países que podem vir a ter uma ascensão são aqueles países que investem de forma direta em gastos públicos. O que o Brasil fez em 2016 foi reduzir os gastos públicos, numa tentativa de ter uma ascensão. O que o Brasil teve em 2016 não foi uma ascensão. Então percebam que, de acordo com o BUD, novamente, o Banco Mundial, e de acordo com o FMI, que é a Fundação Monetária Internacional, eles garantem que para que um país consiga de fato ter uma ascensão com relação a âmbitos de tecnologia, a âmbitos de saúde, a âmbitos em educação, eles devem investir de forma direta em gastos voltados ao âmbito público. Com equilíbrio fiscal, e não com trajetórias, equilíbrio fiscal e não com trajetória ascendente da. Só que a questão é que em 2016, mas em 2016 a gente não teve um equilíbrio fiscal. A gente teve uma tentativa de corte dos gastos de segurança, de educação, de saúde. O que aconteceu em 2016, a maior comprovação de que não teve, de fato, um equilíbrio fiscal, é que o dólar aumentou no começo de 2017, em fevereiro, o euro também aumentou, o petróleo conjuntamente, então percebe que todos os pontos que só acabam... Dado cerrado, mas não vou continuar com isso. Tudo bem, tranquilo. Mas eu genuinamente acredito que, não só acredito, mas de fato isso é comprovado através do nosso trimestre com relação ao PIB de 2017. Basta que vocês vejam o trimestre. Acho que vocês conseguem ter uma mínima noção do quanto isso foi definitivamente defasador para o nosso país e o quanto acabou sendo suficientemente prejudicado. Então, eu vou tentar acrescentar alguns comentários, mas começando com todos vocês. Professor, muito obrigada pelo comentário. Eu acho que eu não poderia concordar mais quando você fala que falar de América Latina em geral não dá. E talvez eu acho que, às vezes, eu sinto que, às vezes, só falar de Brasil, no geral, também não dá. Então, trazendo um pouco até que o Henrique falou, né, sobre essas diversas facetas do Brasil, talvez, se eu puder colocar assim. A gente tem, por exemplo, o caso recente do governador de Goiás, né, Ronaldo Caiado, que assinou, enfim, um memorando de entendimento com os Estados Unidos, enquanto o governo federal ainda tem negociações pendentes, né? Então, são, de fato, muitas camadas de complexidade que tornam necessários esses aprofundamentos regionais, né? Então, e às vezes até nacionais, né? Então, não falar do Brasil como o Brasil muito geral. E, professor, também agradeço muito os seus comentários e eu também concordo muito quando você fala que o equilíbrio ele é necessário, até porque, por exemplo, no caso de memorando de entendimento, eles não se assinam unilateralmente. Então, no fim das contas, a política é definida por interesses, claro, mas também depende de uma segunda parte. Também depende de alguém falar, bom, fechamos aqui de forma muito geral, né? Muito obrigada pelo seu comentário. Eu acho que sim, de fato, falta abrir uma caixa preta. Principalmente no meu trabalho, eu busquei algo um pouco mais geral, com uma tentativa inicial de adentrar neste campo. Então, para oportunidades futuras, eu acho que, de fato, isso é importante, não só abrir a caixa preta, como também não falar da América Latina no geral. E o que acontece quando troca o presidente? Eu acho que foi mais ou menos essa a sua pergunta, né? Isso é uma ótima pergunta. E eu não sei se eu saberia como te dar uma resposta assim concreta e futuro, mas eu acho que é sobre acompanhar mesmo e, bom, assim, se o temos hoje serve de algum indício, eu diria que talvez uma aproximação dos Estados Unidos, por exemplo, dependendo do governo que entre, então, fato, assim, pensando
Brasil especificamente, né? Um cenário, acho que eu diria que um pouco mais complexo, por assim dizer. Bom, eu acho que esses seriam os meus comentários por agora, tentando abarcar assim um pouco de tudo. La visión de Uruguay, sin mirar los críticos, más neutral. Más allá de yo no sé si su visión de Uruguay, pero pensando un poco en lo que planteaba Mónica, sé que porque tengo una voz muy débil, se tengo que hablar de abrir la caja negra de los procesos productivos y el daño que se da. Creo que sería interesante profundizar la reflexión en todas son las necesidades de desarrollar capacidades regulatorias y la homologación de los estándares de calidad. Y si le entendí bien al colega, es muy interesante lo que pasa con el hidrógeno verde. La Organización Interamericana de Energía ha procurado desarrollar estándares para toda la región latinoamericana. Y hay un país que ha decidido ir por otros estándares en materia de hidrógeno verde. Sí, está desarrollando su propio sistema de certificación. Por más, digamos, de que ya existe esa iniciativa de la ULAC de ser pilar, las otra. Entonces, a veces no son solo las relaciones externas, sino que es también nuestra capacidad de intercambiar las relaciones en las que tenemos que encontrar respuestas y seguir profundizando. Gracias. Yo tengo una pregunta más, tal vez, más provocativa, leyendo los textos y también en la literatura, se pasan los textos. Yo veo a veces una cierta contradicción. Por un lado, hay la crítica hacia la europea, que pone las normas y las reglas de manera unilateral, y después viene la crítica cuando se habla de proyectos de exploración mineral, que en los países mismos tal vez los controles no son suficientes, hay que hacer más, y la Unión Europea tiene que poner más controles, más reglas. Entonces, yo veo una cierta contradicción. Por un lado, se dice, bueno, son demasiadas imposiciones afuera, pero después cuando se habla de protección, derechos de los indígenas, contra la contaminación, existe una cierta desconfianza alrededor de sus propios gobiernos y se demanda más control desde afuera. Y eso es una cierta condición. Lo he visto en un texto, no tanto, ¿no? Pero a veces. Eso es correcto. Eu acho que só estudar a transição energética já é ambíguo por definição, não é? Que são muitos fatores. Tipo, eu que vim das humanas fui estudar química para poder entender por que o hidrogênio verde, não sei o quê, sabe? Já é uma multidisciplinaridade muito grande. Então, realmente, acho extremamente controverso, né, essa necessidade. Enfim, eu queria acrescentar um caso interessante de análise, assim, que provavelmente eu vou me debruçar um pouco mais depois, mas essa cooperação triangular entre a Europa, o Brasil e a China. No setor de hidrogênio, tem um exemplo que eu falei da Itaipu, que a gente tem tecnologia e existe um interesse em desenvolver ali na região para promover uma integração energética, promover um mercado mais interno, essa questão mais de autonomia, mas que não tem tanto financiamento. Mas, em comparação, existem os portos para exportação, né? Então, por exemplo, Pecém, Porto de Açu, Suape, são portos hubs que vêm se consolidando para estratégias de exportação de hidrogênio e de outros insumos, mas de hidrogênio também. E aí eu vi esses dias um memorando que foi feito entre uma empresa europeia, não lembro se era necessariamente alemã, uma empresa chinesa e uma empresa brasileira, onde eles vão utilizar as patentes, o modelo europeu para a produção de hidrogênio. O maquinário vai ser importado da China para produzir, né,
os painéis fotovoltaicos e etc., os eletrolisadores, porque para produzir hidrogênio verde você precisa eletrificar a água para separar em hidrogênio e oxigênio, né, dessa forma. Então, os eletrolisadores vêm da China, o modus, a produção e tal é o europeu, e a empresa vai ser instalada no Porto do Pecém, né, para poder produzir, utilizar a capacidade solar, eólica, etc., do Nordeste, para produzir esse hidrogênio e exportar tanto para a União Europeia, mas também para o Japão, para a Coreia do Sul e etc. Sabe? Então, tipo, existem muitos mais interesses do que só falar, Brasil, União Europeia, existe muita coisa, mas é muito difícil de analisar, né? Então, é um passo importante dar esse passo atrás e tentar entender a produção, né? Montar como ocorrem essas dinâmicas para ver se realmente é uma possibilidade, não é melhor a gente seguir para o outro, vamos usar o biocombustível, né, a agricultura brasileira, para produzir esse hidrogênio busco. Será que a União Europeia vai querer comprar, né, por causa dos limites de emissão de gás de carbono que vai ser utilizado, sabe? Existem muitos fatores, assim. Então, eu tenho mais perguntas do que respostas, eu não vou... sabe? Então, é isso. Interessante. Só um complemento. Às vezes, nós pensamos no hidrogênio verde na aposta segura, tanto quanto foi a solar e eólica nos anos 2000, qual era muito mais cara que a fóssil. Bom, isso pode se repetir com o hidrogênio verde. O problema do hidrogênio verde é competir com o hidrogênio marrom e com o hidrogênio azul, digamos, certo? Porque o preço tem que ir igual ou abaixo. Isso, a incerteza tecnológica é gigante. Eu diria que a maioria dos analistas dizem que pode competir com o marrom, sim, mas não com o azul. É muito mais difícil. Certo? Então, não podemos tomar hidrogênio verde como algo que vai ser equivalente da energia solar e eólica no deslanche dos anos 2000. Certo? Pode ser, mas pode não ser. Esse é um fator, digamos, muito importante a ter em conta. Se a gente vê que aqui há 20 anos, desde 10 anos, talvez o hidrogênio verde se tornará uma realidade. E talvez não. Atualmente, o último relatório da IEA sobre o hidrogênio, eles fazem todo ano o Hydrogen Review, e aí, de toda a produção de hidrogênio, seja para combustível, seja para indústria petroquímica, seja para fertilizante, etc., 99% é o marrom, 1% é o de baixo carbono, que dentro de baixo carbono tem verde, azul, rosa, todos. Então, tipo, ainda é muito incipiente, é um mercado realmente sobre não temos plano potencial, então vai ser, que é um negócio que não, em princípio, não passa uma fracasso. Eu tento entender justamente o papel do Estado, né, do financiamento nisso, porque, por exemplo, a Alemanha colocou 3 bilhões de euros para importar hidrogênio de baixo carbono. O Brasil aprovou a lei, também, eu não lembro exatamente o número, mas é alguns bilhões, acho que é 3 bilhões de reais, coisa assim, também em 6 anos para financiar projetos de hidrogênio para tentar ganhar escala. Sabe? Então, existe algum interesse, esse dinheiro. Claro, sabe? Veja bem, uma coisa é o poder normativo indutor da União Europeia faz 4, 5. Mas como isso está declinando, política de poder brutal, a União Europeia tem que se adaptar, se está adaptando. No discurso, continua super bonito, mas cada vez menos bonito. Com certeza. Bueno, tenemos chance de cerrar tiempo. Muchas gracias a todos. Pero hay razón para mucho optimismo con la nueva generación de investigadores en nuestros temas e investigaciones. Muchas gracias. Bienvenidos entonces a este panel de sociedad civil, Civil Society Advocacy and EU Latin America Climate Cooperation. Tenemos 4 papers. El primero de Gustavo Miller y María Martins, se llama Participatory Strategy Making,
the role of civil society in EU, Latin American relations. En el orden que me dieron hay un segundo paper que es el mío, Environmental Interest Groups and Lobby in the case of Chile. Después tenemos Fortuño, Afrofeminismos latinoamericanos, las intelectuales negras, la revolución cubana y la crítica de la colonialidad, de Cristina Beltrán, de la Universidad de Barcelona. Y tenemos EU Cooperation, Green Finance and Biodiversity Opportunities for Youth and UNESCO Biosphere Reserves, Emily Ortiz y bueno, la Universidad de San Francisco de Quito. Vamos a ocupar ese mismo orden que vieron. ¿Les parece? Son 15 minutos. Si ya no hay problema en tu presentación. Entonces partiríamos con Gustavo. Si quieres presentar algo. Sí, creo que la idea, no sé si tienen una... Okay. Okay. No, the presentation is the email. Yes, yes. Ya la tienen que mover desde el computador. Entonces va a tener que estar de pie. Voy a presentar en inglés, ¿vale? Okay. Gracias. Voy a hablar en inglés porque así que el PowerPoint está en inglés y después podemos también discutir en español o portugués como quieran. So, this is part of special issue series, special issue series of articles that we will look into how the European Union produces its strategies. As you know, international organizations are very prolific. They produce a lot of strategies. They call it differently, right? Some of those are communications. Others are strategic documents. Others are like guidelines for its objectives and whatnot. But the fact of the matter is that international organizations are producing strategic papers very, very often. And the European Union is no exception. It is out there responding to a series of events or trying to create some momentum with different strategies. And the special issue that we're putting together will look precisely at how the EU does that. Right? Who gives input? Who comes up with strategies? What are the strategies for? And what sort of impact or outcome they produce. So this is the general puzzle. If we consider strategizing, or if we strategize as a verb, to be a process of conceptual development of strategic documents, and the subsequent translation of those policy documents into action, right? So in a way, it's strategy making or strategizing. It's as much as a process as it is about the end result, right? We think looking at the process of writing down a strategy from the point of view of international organizations is relevant because it might be a tool, it might be a channel through which the organization generates consensus, creates momentum, rallies support of the members, legitimizes the efforts, or center or focus around specific goals. And if you look at particularly at the external action of the European Union and the area of foreign policy and security, we see that there is a proliferation of those strategies, in particular since 2003, when we have the very first European security strategy. So the research question that we have in the paper, but I think the special issue as a whole, is how do international organizations strategize in a multi-level system, right? We know how individual countries produce strategy, right? Those are pretty much centralized processes in which the president or the prime minister of a specific ministry has the final word, the final say. But of course, that's different in international organizations because both the process is different, but also what they can do
as IOs, or they can put themselves to the test, varies, right? So we depart from that puzzle on how IOs strategize to the more specific research question of the special issue as a whole. How does the EU itself make strategy for foreign policy? We know that the European Union is not an international organization like the others, has some supranational features, it has a bureaucracy that's sizable. We are also interested in particular to know to what extent the bureaucracy of the European Union, meaning those that work for it, most likely at the Commission, how they give their input as together with the member states. So that in itself already sets the European Union apart from others. So moving on to the conceptual framework now, first things first, I think there's little theoretically driven research on how international organizations strategize, right? There are various individual accounts on particular cases, and what we see very often in the literature is what we can call sort of post-strategy analysis, meaning, you know, we have this strategy, we have this document that this given international organization had a few years back. Let's see how it's faring. Let's see how it's looking after that document. There's quite a lot of literature, for example, on how the World Health Organization is following up on this post-COVID strategy. Right? But those are very specific, and as I said, focus on the output, basically comparing the efficacy of the output against the objectives that the strategy forward, right? A more comprehensive theoretical framework is still missing, right? So what we put together is then a framework that will look at the various administrative styles of bureaucracy, right? Of international organizations, and to what extent that bureaucracy, those civil servants working at the European Union, you know, it's a specific EU type of approach, how those civil servants also try to influence policy and strategy. Now, and we have a rather comprehensive framework, as you can see in the slide, and I'm going to come to Latin America in particular in a minute. But we break down the process of strategizing into various elements, and then we offer the variation that those different elements can have, right? And I'm going to show in particular how, for the Latin American case, what we focus on is on the input side and also on the consultation mechanism, right? And in this paper in particular, we argue that contrary to other policy areas or other regions, the strategy making process towards Latin America is a more open one, right? Precisely because there is an informal role of civil society as well, right? So what we plan to do in the paper is trace the input of civil society organizations of Latin America into how the European Union, an international organization in another region, picks up that input and how that ends up in the European Union's strategies for communications, right? So this is the task that we set out to do in the paper. But as you can see, there are various elements guiding our framework here. Strategies can be of various formats. In the EU, they're very often not called strategies, they're very often called communications, right? There's communications of the European Commission to the Parliament on how it intends to follow up on this and that issue. They also serve different objectives. As I said before, strategies can help to create momentum for a specific policy area, for a specific action, right? They can also foster consensus. At the end of the day, the strategy might not be so much about the result, but rather about having people in the same room, right? To talk about a specific issue and therefore generate that consensus. Strategies can also serve to empower certain actors rather than others. And so, for example, the European Union's global strategy empowered the External Action Service, right? That was nascent at the time and needed a guiding document, right? Whereas very often trade strategies are about empowering the European Commission over the others, right? And putting the interest of that particular institution above others. They might serve to refocus, they might serve to create a narrative and so on. Now, who gives the input is also important. Is it the member states mostly? Is it the bureaucracy? How do we see the various interest groups coming into that? There's a very important debate when we talk now about security and defense strategies. To what extent the military industries in Europe are also participating in that. Experts, as we ourselves wish to be learned sometimes, but perhaps not that important as compared to the others, but sometimes, you know, we are consulted.
and other international organizations and so forth. The timing is relevant, right? The EU is very reactive when it comes to strategies, right? There are surprises when there is a particular member state at the head of the council, for example, or when there is a new leadership at the European Commission, we might see another crisis, another strategy, summits, and so forth. Those are all generating some sort of a new impulse to write and drive those strategies. The pen holder matters. How is the consultation? Is it an open consultation? Is it a top-down, closed-door type of strategy? As you might recall, some of you, that when the EU was drafting the global strategy, there was a lot of consultation with experts. This was not very much the case during the strategic compass that came later. So that varies quite significantly. And what we argue in the paper, and we try to show that empirically through interviews, is that the consultation process with Latin America, when compared to other regions, is a much more open one. Right? If anything, because Latin America has a civil society that is relatively independent if you compare to, for example, other regions like Africa and Asia, but also because there is communication, right, going on between civil societies in Latin America and civil societies in Europe that act very often with a common purpose, right? If they're not consulted, we'll make sure that they make a fuss about it, and the next time they will be heard. Content, I'm not going to go through very quickly now. Content is important. What's in there, what's in the strategy, how it is approved, how it's followed up. Is it formal approval? Is it an informal one? Just a note or is there a vote and so forth? And finally, what's the scope, right? Now moving on, I'm going to pass this part just to show you a little bit how we are operationalizing that for the case of the strategy that the European Union has towards Latin America, right? Now we might be wondering, there's no EU strategy for Latin America, but we argue in the paper, following the principle that we don't have to have strategy in the name of the document to consider it a strategy, is that if you take together the multiple documents of EU foreign policy, right, including various policy areas like trade, like development, but in particular the communications of the Commission that precede the summits, we can put that together in what would amount to be a flexible strategy of the Union towards Latin America. So, as I said, we focus on the format of this strategic document. We say it's a flexible format for Latin America. We also zoom into the input, say that more than member states and the bureaucracy itself, there's an input from civil society organizations as well. That's indirect. I'm going to tell you that's also difficult to track. But all those people that we interviewed, they are in agreement, like both on the EU side and the civil society side, saying that yes, at the end of the day, we can see certain issues that were brought by civil society that end up being prioritized in the strategic documents. Right? So there is a more open consultation than we might expect in policy areas like security or in regions such as Africa or Asia, and so on. Now, how does that happen, right? How does civil society actually input its priorities into the EU's own strategy? And here we can see various levels, right, that we are familiar with in this conference, in particular the interregional level, right? There's consultations around with civil society that would precede the summits, right? We see the transnational element. This is a little bit more continuous, right? That's what we call a civil society advocacy, right? Through events and particular, meetings and lobby. And then there is the bilateral element, right? Where civil society of the specific Latin American countries would have meetings with European diplomats, European bureaucrats, and civil servants. Classic example of that bilateral element is the EU human rights dialogues, right? With specific countries in Latin America, such as Brazil, but also Colombia, even Mexico. Very often what we have, Chile as well, is if those human rights dialogues are regular and taking place, they might be preceded by what we call civil society dialogues, right? So civil society is not present in the room with the diplomats, but it meets before them, right? And it tries to raise its issues through and upload them to the agenda. So we gathered a few of those documents, a few of those meetings, and we can go into details. I think it's a very good and moving on, and some parts of the bilateral. But
we on that to properly sort the data collection, right? So what we did is that we have coupled content analysis of those strategies with a series of interviews in which we try to trace the process on how certain issues are elevated from being a priority of civil society organizations to appearing in the documents of the European Union itself. And the result of that is something that's looking a little bit like this, right? Where we are able to, by doing content analysis, pointing to issues that started off as being priorities in civil society and ended up in the documents of the European Union with a certain level of, I wouldn't call it correlation, but we can identify those across being rather important. A classic example of that is human rights defenders, right? And how that started as being very important priority from civil society groups that managed to make that something that was recognizable by the European Union and therefore would appear as a priority, not only in the summits, but also in the documents themselves. As I said, we are still struggling a little bit with the causal chain there, right? It's the interviews that we have both at civil society and EU level, they point to something that's in there, right? To the definition of the process. And yet, the causality is hard to identify, and there are multiple causes too, right? But here we think there's something there. We think our contribution to the overall special issues to show that this quite interesting phenomenon of one international organization in another region that pays attention to the civil society of on the other side of the Atlantic, right? I'll be very curious to see if you also have suggestions as experts in civil society on how we can precisely trace that all the way up to the final product. So thank you very much. So the second paper is mine. So this is a paper about the role of interest groups or environmental NGOs in the case of Chile. The next step, hopefully, is going to be downloaded already data from the European Union to see whether the patterns that we identify here travel to a different coast. And the motivation of the paper is based on this growing importance of environmental lobbies or NGOs for operational purposes. We follow the literature that considers that NGOs are part of the lobbying ecosystem in climate change policies and environmental. So where we're trying to explain, or the motivation is based on this idea that environmental lobbies or NGOs produce a sort of an echo chamber where they focus on legislators or representatives or public officials who have previous ties with interest groups or NGOs. And also they focus more on ideological allies, so those legislators who vote in favor of climate change or environmental regulation and stuff like that. So we think that this is important, not only from a theoretical perspective, but also because of the implication that focusing on acquaintances and previous ties or ideological allies ultimately has on the chances of introducing more strong regulation on the environment. Because when you focusing on transmitting information only to policymakers who already agree with you, the chances of changing policy and building a coalition to change the policy, the change the status quo decreases, as I'll explain in a minute. So we have different types of interest groups. Environmental groups are groups representing or fighting for a belief or a cause, and we expect different strategies in comparison to
those groups, such as business organizations, unions, who usually deploy different strategies when approaching policymakers. So briefly, most of the literature on interest groups and in the environmental topic is from the European Union, showing different things, different results and patterns. For example, a well-established finding is that more resourceful organizations used to have more impact on the outcome of regulations and national and at the national level, but also at the level of the European Union Parliament, and usually also interest with average preferences closer to the median voter of each legislature used to obtain final policies which are closer to their preferences in comparison to those groups who hold more extreme preference. Another findings that we already have in the literature is that environmental NGOs or interest groups used to lobby less than necessary to change the status quo. This is a very important finding for our own perspective. And while business organizations they are more aggressive in their lobbying tactics and the amount of resources that they can invest in lobbying policymakers. So most of these findings, as I said before, are from the European Union context. So there's little empirical research on Latin American settings, or almost none. This is why we think this might be a small contribution, but still. So what we expect, if you want to change policy, you should focus on committee chairs within Parliament because they have the gatekeeping authority in each policy topic. And also, you should target your enemies. So those legislators who do not agree with you, but you need them in order to pass new legislation or new regulation in Parliament. So if you want to change policy, you should do these two things in terms of the strategy that you deploy to approach policymakers and legislators. If you want to, if you want to gain media attention, if you want to mobilize your membership, you should do different things. We should expect targeting legislators who already agree with you because you want to transmit information and you want to show you as an NGO or as an interest group more active to your own membership. So it's a different kind of pattern. And also you should target those legislators or parliamentarians or members of parliament who are more active in introducing bills regarding the environment. Why? Because even though they are less likely to change policy, because usually this kind of policies are approved or passed when the government or the executive introduce a bill, but they give you more visibility. So here you will gain more visibility and here you will change policy. So you expect different tactics. So from the literature, we derive three hypotheses. First, environmental NGOs will focus more on those legislators who introduce more bills about the environment rather than focusing on committee chairs. Secondly, environmental NGO interest groups will lobby left-wing allies more often in comparison to centrist and right-wing legislators. And thirdly, environmental NGOs will target legislators with previous ties to NGOs and causes. So this is why I said at the beginning of the presentation that this is sort of an echo chamber, which is a particular feature of the environmental policy topic, and it's different from other policy topics. So this is a sort of a schematic view or what we expect. Environmental NGOs should focus on leftist parties. This is a scheme taken from the Chilean Congress, and also they should focus on those more active legislators. So those legislators taking more positions, even though those positions or those bills are very unlikely to change policy. And also, environmental NGOs should focus on those policymakers with previous ties in environmental organizations. And so we coded more than 12,000 lobbying meetings in the Chilean Congress. In Chile, we have a lobbying act. The legislator
legislation passed in 2014, so we have access to every exchange between a policymaker, public official, parliamentarian, and interest groups. And we use two sources of data. We use data from the Chilean Congress in a little bit less than 10 years, and also from the Constitutional Convention in 2022. So the dependent variable is the login exchange, and we have different operationalization for each one of our hypotheses. And well, this is the distribution of topics that we analyze. This is a model. This is a negative binomial model for the lobby targets or the lobby exchange between environmental groups and legislators. And this is the data coming from the Chilean Congress, not the convention. And what we are observing is that the variable capturing the variable capturing the amount of activity of each legislator is positively correlated with the independent variable with the outcome, but not committee share. So this is suggesting that NGOs, organizations in the Chile Congress, are less interested in changing policy, more interested in gaining visibility, as we suggested in the forum in our hypothesis. So this is again a comparison with other. This is similar to what's going on in public lands and energy, and also fishing. But I don't have the data here, the table here. But if you compare this dynamic with what is going on in microeconomics, government operations, economic activity, and other policy topics, the coefficient here is not statistically significant for bills, and it's significant for shares. So economic groups of groups interested in public security and other topics, they focus more on lobbying shares because they want to change policy. So this is the kind of pattern that we were expecting. And this is the data. This is our handful of regression analysis for the data coming from the Constitutional Convention. So here we have a variable capturing the ideology, which is negative and significant in some of the models. So this is suggesting that when you move to the right of the distribution, there's less likely to be a contact between an environmental NGO with a member of the Constitutional Convention. So they focus more on left-wing members, and also the variable capturing whether the delegate of the convention has previous ties with environmental groups is positively correlated and significant for most of the models, if not all of them, meaning that environmental NGOs will focus more on lobbying those with previous ties with those organizations. And just this is showing the predicted probability for the that I mentioned before. Here you have the left, and then when you move toward the right, you have more right-wing members of the convention, so the probability decreases as you move toward the right, and then you have the variable for whether it belongs to a social movement in the case of delegates. So preliminary, the results for Chile suggest this sort of echo chamber. We think that these results are suggesting a pattern which is interesting. If you want to change policy, you have to do different things. If you want to be more visible, you have to take a different strategy. So as I said before, the next step is comparing this with data from the European Union to see whether these results hold in a different context. So thanks. Now, yes. Now we have Cristina Beltrán from University of Barcelona with the paper Fortuna from el Afrofeminismo Latinoamericanos, las intelectuales negras, revolución cubana y la crítica a la colonia. Creo que no lo necesito. ¿Me escucháis bien? Tengo. Ah. Okay. Nice.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas, gracias por venir. Bueno, quiero empezar agradeciendo a la organización por haberme invitado y también tengo que empezar diciendo que he cambiado el título de la ponencia, como a veces es habitual, porque se adapta un poco más a lo que voy a exponer. Yo voy a hablar sobre archivos y circuitos en relación con la cubanía y el género. Bien, con relación al par afrocubanía, género y revolución, en mi intervención me centraré especialmente en dos cuestiones: los aspectos teóricos y conceptuales aplicados a los estudios de la racialidad y a las representaciones culturales del género y afrocubanía, desde una mirada que interrogue a la propia producción de conocimiento. Vinculado con esta cuestión, me interesa la imagen de Cuba como un manantial de archivos cuya extracción foránea desde los años 90 va configurando tales representaciones. Esto es así porque a partir de este periodo la isla desarrolla los problemas de extractivismo relativos a la producción de conocimiento y artística propios de las relaciones verticales norte-sur. Aquí la pregunta sobre la afrocubanía, el género y su representación durante el periodo revolucionario incluye las representaciones exteriores y cubanas y los debates en torno a ellas. Entonces, tal interrogante contiene irremediablemente otros que requieren dirigir la mirada a los mecanismos de reproducción cultural y a la articulación desigual de los circuitos y redes internacionales en los que se inserta un mismo gesto afrodiaspórico. La recepción en Cuba de tales representaciones culturales externas no es pasiva, suscita debates entre la intelectualidad de la isla que se han materializado en diversas polémicas que no suelen trascender fuera de la isla. Sin embargo, sus enfoques críticos son muy relevantes en los estudios sobre la representación cultural, la de género y afrocubanía, y hace décadas que se vienen desarrollando. Por lo demás, la expansión de los estudios sobre género y afrocubanía en Cuba están insertados en los mecanismos que hacen posible la reproducción de tales temáticas, pero también los contextos dispares que propician el interés internacional y el inmediato caudal de producción en torno a ellas, sobre todo en los Estados Unidos. Mi propuesta en realidad tiene una doble lectura. En primer lugar, el par género-afrocubanía como una representación que en los circuitos internacionales está mediada por las desigualdades estructurales que sitúan a Cuba en un lugar geoestratégico y simbólico muy particular, pues se hace difícil pensar la afrocubanía y el género disociada de las imágenes de la revolución. Otra posible lectura puede ser la de interrogar las condiciones de estos circuitos, sus contradicciones y las posibles estrategias para insertarse en ellos, tomando el par afrocubanía-género como un disparador crítico para poner en cuestión desde dónde se produce el conocimiento sobre esta temática, pero también cuáles son los textos y fuentes empleados y qué media el acceso a él. Por supuesto, tengo que mencionar que los eventos históricos de gran envergadura a partir de los años 80 del siglo pasado, las tensiones y relajos entre los estados cubano y estadounidense, pero también las políticas restrictivas impuestas en ambos países, va a determinar la cantidad, el lugar, el idioma, el enfoque y la proyección de los productos culturales en las redes, circuitos y escenarios transnacionales. La reflexión sobre cómo es representada la cuestión de la afrocubanía, género, apunta por lo menos a dos cuestiones que se entrelazan entre sí. En primer lugar, la proyección de la producción cultural de autoras afrocubanas, el interés y viabilidad de difundir sus obras y elaborar estudios críticos sobre estas. Por otro lado, la problematización de los archivos cubanos en un doble sentido: como depósitos que custodian la producción cultural y la memoria cubana, pero también como corpus que se acumulan y conforman el archivo cubano, el archivo como metáfora de corpus, ¿sí? Dentro y fuera. En realidad lo que yo sostengo es que la imagen construida en torno a la afrocubanía es el resultado de la proyección desigual de las investigaciones. Esta puede ser analizada desde un enfoque que añada
a la cuestión de la producción afrodiaspórica la dimensión geopolítica que alberga el estudio de tal actividad intelectual que trama trayectorias y los agentes en un mismo tejido productivo. Archivos, proyectos de investigación, la agencia personal, las instituciones culturales, las instituciones que financian, las revistas, las editoriales. Así es que poder, desigualdad y conocimiento se cruzan. Por lo demás, un problema común en la región latinoamericana y caribe. La Cuba revolucionaria posee algunas particularidades no soslayables en el estudio sobre la afrocubanía y los problemas derivados del racismo. En cierta medida, por lo que ha implicado la representación de la revolución para la izquierda latinoamericana y occidental en general, pero también su apoyo a los procesos anticoloniales africanos que marcan la posición oficial de las autoridades respecto al racismo y construyen una identidad revolucionaria antirracista en oposición binaria a la estadounidense. Por otra parte, es importante considerar que si bien las autoras intelectuales que trabajan estas cuestiones se integran a la red de la afrodiáspora, no es menos cierto que también forman parte de una gestualidad afrocaribeña que produce un tipo de teorías y metodologías anticoloniales a lo largo de todo el siglo XX. A todo esto se añade la particularidad cubana en el contexto postsoviético, en el que quiero destacar un problema de conectividad intermitente hasta la actualidad y la polarización respecto a la revolución que siempre influye en la producción cultural sobre la racialidad. En conexión con todos estos factores y contextos es que se va construyendo tal representación, a través de las presencias y los silencios de los archivos. La autorrepresentación autoral femenina y la representación de la afrocubanía en los circuitos culturales no suele abordarse desde un enfoque material de la producción, a pesar de las implicaciones que tiene la posición disímil que ocupan los distintos países en las estructuras políticas, económicas y culturales. Aspectos que son opacos si solo se analizan desde las políticas de la identidad y que emergen al incluir un análisis material de los circuitos que interroguen a los propios agentes productores, llamando la atención sobre redes que se despliegan en un espacio que nos nutre. En la generación de conocimientos sobre Cuba también tienen un papel fundamental el acceso a los archivos, dentro y fuera de la isla, porque permiten acceder al material para historizar ciertos procesos históricos, para analizar productos culturales y, en consecuencia, construir narrativas que van perfilando la imagen de la revolución, en este caso, interrogada desde la afrocubanía y la racialidad. Una cuestión teórica que tengo que introducir muy brevemente antes de continuar es que al uso metafórico de la noción de archivo, que yo también uso, o sea, archivo como corpus, contribuyen las aportaciones teórico-metodológicas de distintas disciplinas externas a la archivística, junto con los estudios feministas, los estudios críticos de la raza y de la colonialidad. Mi interés por las aproximaciones críticas a la noción de archivo se ha ido definiendo durante el proceso de elaboración de mi tesis doctoral como resultado de pensar de forma conjunta diversas cuestiones, como son, primero, las discusiones sobre afrocubanía, discriminación racial y de género en Cuba. Luego, por enfrentarme a los silencios de los archivos, del archivo y de los archivos, el estado material deteriorado, la dificultad de acceso a documentación de las autoras que yo he trabajado, la disponibilidad y la propia lógica de organización del archivo. Por otro lado, el análisis y reflexión sobre cuestiones concretas como la autorrepresentación y la cartografía de circuitos culturales de autoras afrocubanas en la producción académica tanto local como global. Mis preguntas se dirigen a si las instituciones científicas, el Estado y el mercado pueden ser interrogadas en lo relativo a la representación de la afrocubanía. ¿Cómo el acceso, el Estado y gestión de los archivos cubanos dentro y fuera de Cuba, en un contexto asimétrico, determina la construcción del archivo cubano? Y en este caso, en lo referido a la afrocubanía. La tensión entre las presencias y ausencias de sectores infrarrepresentados en los archivos y corpus autorales hacen que la noción de archivo tradicional no sea operativa al estudiar determinadas temáticas. Así pues,
Una perspectiva crítica que ponga de relieve los sesgos de la mirada autocéntrica tendrá implicaciones metodológicas, como es integrar herramientas teórico-conceptuales de la historia, la antropología, los estudios literarios o culturales. Tal aproximación transdisciplinar implica la puesta en cuestión de los archivos que pasan de ser un medio para los historiadores a ser objeto de estudio, agregando una capa más a las investigaciones. Bien, existen varias aproximaciones posibles a los archivos. En no pocos casos, aquí en la región latinoamericana, por ejemplo, son utilizados como instrumentos para el reconocimiento de derechos, de justicia y de reparación. Por otra parte, la expansión de los enfoques políticos postcoloniales han supuesto el cuestionamiento de los archivos como instancias de verdad. Pues en la reconstrucción histórica y en la construcción de un archivo determinado subyacen omisiones y perspectivas de distintos agentes. Sin embargo, en lo que quisiera centrarme a continuación es en las transformaciones del ámbito cultural y mediático en el actual periodo de digitalización y que lanzan la pregunta sobre si el marco actual de desarrollo de estrategias de conservación del acervo cultural y de la circulación de conocimiento reproducen exclusiones en países con una infraestructura archivística sin consolidar en la era digital, como es el caso de si pueden abordarse desde un análisis crítico a los proyectos que asocian las instituciones del norte y del sur global. La variable de la desigualdad en el estudio crítico de las políticas de digitalización y del acceso libre al conocimiento a partir de la especificidad cubana incorpora elementos en el presente contexto de transformación digital que remiten a al concepto de colonialidad, del saber, poder, al indagar sobre cómo afecta al desarrollo de los procesos soberanos de gestión de los archivos en la isla, que en sí mismo generan conocimiento, o al dilema entre soberanía y colonialismo digital, relacionados con las limitaciones materiales, conceptuales o de índole política, traducidas en la concentración de tecnologías e innovación en los países que cuentan con recursos materiales e intelectuales, las ventajas de una arquitectura legal y el acceso a capital para diseñar y experimentar nuevos modelos. Quisiera mencionar 3 ejemplos distintos, y con esto termino, que muestran distintas formas de asociación entre instituciones europeas y cubanas que van desde el extractivismo epistémico a la colaboración más simétrica. En primer lugar, el archivo vertical de la institución Casa de las Américas. Ahí se investigan eventos, procesos históricos, polémicas, autores durante el periodo revolucionario. Su estado está muy deteriorado. Además, en la institución no tienen intranet donde tú puedas consultar el archivo. Sin embargo, paradójicamente, el archivo está digitalizado por una editorial de Países Bajos, PUC-Rio, que tiene sede en Países Bajos y oficinas en Alemania, Estados Unidos, Australia y Asia. La editorial ofrece acceso a fuentes primarias como bases de datos de consulta de pago a los que se suscriben las instituciones académicas. Bien, en Cuba no hay conocimiento de tal digitalización de este archivo, no es público y no es posible consultarlo sin VPN. Además, tiene un embargo, digamos, en el que durante unos años no tiene acceso libre. Y desde mi punto de vista es un caso paradigmático de extractivismo, en este caso. Por otro lado, hay otro caso de otro archivo que, la Cinemateca del ICAI, una asociación con el INA, que es el Instituto Nacional de Audiovisuales de Francia, que ha restaurado parte del noticiero latinoamericano, que está considerado patrimonio de la UNESCO, pero esto sí que es de conocimiento público y cualquiera puede ir, por ejemplo, a la biblioteca José Martí y consultar todo ese archivo. Es una asociación entre instituciones con fines comerciales, pero en el que los cubanos y las cubanas sí tienen acceso. Y el último caso es la asociación entre la Oficina del Historiador, que están elaborando un trabajo de digitalización crítica, con la Universidad Humboldt, que se llama Proyecto Humboldt Digital. Este es un caso de cooperación en el que 2 instituciones del sur y del norte global se asocian en una relación de beneficio mutuo que deja algo en la isla. Pues se han construido escáneres que se quedan en la isla, se han formado grupos de trabajo coordinados entre Berlín y La Habana, además
de rescatarse la documentación. Y ahora sí, ya termino. Quisiera hacer unas últimas consideraciones antes de cerrar mi intervención. En primer lugar, que es posible una aproximación crítica a la representación cultural de género y racialidad, yendo más allá de los enfoques identitarios y prestando atención a los mecanismos de desigualdad en la producción académica, que ofrecen otros resultados, otras respuestas. Por otro lado, también es posible desgranar el funcionamiento desigual de los circuitos y redes culturales, tomando como ejemplo la representación de género y racialidad, o sea, son dos caminos. Y por último, de todo lo expuesto sobre los archivos y mi experiencia, mi estancia de investigación en La Habana, se puede ver que conviven diferentes proyectos cuyas características van de una continuidad en los procesos extractivistas similares a otras áreas, junto con otros proyectos de cooperación norte y sur, que son los que desde mi punto de vista debieran prevalecer. Last but not least, we have Emily Chris in the paper EU-Ecuador Cooperation, Green Finance and Biodiversity Opportunities for Youth and UNESCO Biosphere Reserves. Emily, 15 minutes. Buenas tardes. Tengo la presentación en inglés, pero como todo el mundo habla español, ¿entiende español? Sí, está bien. Se voy a seguir en español. Bueno, voy a presentar un caso de estudio en Ecuador y voy a enfocarme más en el tema de la biodiversidad. En la realidad me di cuenta que en el título de la conferencia aquí en Rio está el tema de la gobernanza climática y de la biodiversidad, pero desde ayer no he escuchado nada sobre biodiversidad. O sea, sí he prestado bastante atención, tal vez en otros paneles lo han tratado, y me fijé y busqué en el programa y hay como casi 38 entradas sobre clima y hay solo 8 sobre biodiversidad. Me llamó la atención y yo creo que no es casualidad, es que el tema de la biodiversidad atrae menos atención tal vez en los estudios sobre la Unión Europea y la relación con Latinoamérica y el Caribe. Y nos vamos a dar cuenta ahora, yo creo que desde ayer hablamos de, que la Unión Europea tiene una agenda climática, ambiental, y de repente en Latinoamérica no es la prioridad. Ya hablamos en los paneles anteriores de la transición energética, el boom minero. Entonces, imagínense el tema de biodiversidad, qué tan prioritario es en países latinoamericanos que tienen prioridades en términos de luchar por la seguridad o tienen prioridades en términos de crecimiento económico, de atraer las inversiones. Veíamos todo lo que es minerales críticos. Entonces uno puede decir, a ver, pero la biodiversidad va a llegar por último en las prioridades de esos países. Entonces, quiero presentarles qué he podido investigar en el caso ecuatoriano. Cabe recalcar, no sé quién ha ido a Ecuador. ¿Sí? ¿No? Ok, no tanto. Ok, entonces Ecuador es uno de los países mega biodiversos del mundo, ¿ya? Entonces es un país en donde la reflexión sobre la compatibilidad entre extractivismo y protección ambiental o de la biodiversidad es súper clave. Y según los gobiernos ha habido diferentes estrategias, ¿ya? Vamos a ver cómo está actualmente. Entonces, ok. Quiero hablar primero, vamos a partir de un marco más global hasta llegar a qué está ocurriendo actualmente en Ecuador. En un marco global tenemos el marco Kunming-Montreal, que es el marco actualmente que rige el tema de protección de biodiversidad, ¿no? Del Convenio por la Diversidad Biológica del 92, ¿ya? Por eso la COP17 este año va a ser en Armenia. Es básicamente el mismo funcionamiento que las COP de cambio climático, pero para el tema de biodiversidad. ¿Y cómo se dan cuenta? Y no les aprendo nada, hay una crisis en torno a la protección de biodiversidad súper crítica.
a nivel global hoy en día, ¿no? Hablamos de la sexta extinción masiva de especies. Entonces, este marco, que ha sido firmado por la mayoría de países a nivel global, busca conservar, restaurar 30% de ecosistemas a nivel global. Además, y algo interesante, es que nos damos cuenta de que la afectación a la biodiversidad es un riesgo para las economías, las cadenas de producción y los mercados financieros, ¿ya? Algo que llama mucho la atención es el tema del financiamiento. Yo creo que en todo es crítico encontrar financiamiento. Y hoy en día, con la crisis del sistema internacional de Naciones Unidas, ¿en dónde está el financiamiento para la protección de la biodiversidad? Y nos damos cuenta que hay un gap gigante, porque más o menos así estamos, ahora entre 120, 140 billones de dólares de financiamiento y necesitamos esto. Eso es la proyección de lo que se necesita para de verdad conservar la biodiversidad. Sí, fue. Ya, ok. Que ni le toque, se mueve solito. Casi llegamos a 1.000, o sea, necesitaríamos casi 1.000 billones anualmente de dólares para eso de biodiversidad. Estamos lejísimos de alcanzar la meta y últimamente hay muchas críticas sobre la capacidad del sector público de gestionar esos financiamientos y entonces hay una tendencia que no es nueva en la realidad, pero en apostar por el sector privado. Algo que llama la atención en esta como que privatización, digamos, de la gestión de la biodiversidad son los créditos de biodiversidad. Entonces, seguramente ustedes conocen lo que son los mercados de carbono para el tema del cambio climático. Entonces, la idea es hacer lo mismo, pero en temas de biodiversidad. En donde en un territorio, si tú conservas tanta cantidad de biodiversidad, recibes un bono financiero. Y vamos a ver si eso está funcionando o qué han avanzado en Ecuador sobre esos temas. Ahí, bueno, entrando en la comparación y qué está haciendo la Unión Europea, luego vamos a ver en el caso ecuatoriano. Bueno, para la Unión Europea, la biodiversidad sí es una prioridad, ¿ya? Entonces, sí hay financiamiento en el territorio europeo. O sea, ahí sí hay como soluciones basadas en la naturaleza, inversiones, y la idea, o sea, más allá del territorio europeo es ver qué tanto invierte, con qué estrategia la Unión Europea en países de Latinoamérica, en este caso en Ecuador. Algo aquí que quisiera resaltar, y eso es un tema que yo estudio bastante, son las reservas de biosfera de la UNESCO. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque las reservas de biosfera son como una estrategia, una respuesta bastante efectiva para la conservación de biodiversidad. Han demostrado ser bastante efectivas porque, no sé si conocen las reservas de biosfera. Sí. El mecanismo básicamente no es como un área de conservación estricta, que eso en el pasado hemos visto que no funciona tanto y genera muchos conflictos. Entonces es una estrategia de desarrollo sostenible en la cual los actores locales de la sociedad civil, comunidades, participan en la conservación y ganan beneficios, ¿ya? O sea, sí es posible como que tener actividades productivas sostenibles en una reserva de biosfera y a la vez conservar la biodiversidad. Y toda la idea, y lo vamos a ver en el caso de Ecuador, es poder generar una bioeconomía, una economía basada en la conservación de la biodiversidad. Eso es como el mapa mundial de las reservas de biosfera. Bueno, si ven en Europa hay bastantes, ¿no? Está súper concentrado y en Ecuador tenemos 7. Las reservas de biosfera de la UNESCO son interesantes. Ese es el nuevo plan estratégico de ANSU, que fue adoptado en China. El último congreso de la UNESCO de reservas de biosfera fue en China el año pasado. Y ahí adoptaron, por ejemplo, esas cosas interesantes como que de dar crédito a los conocimientos locales, respetar la consulta previa informada, por ejemplo. Entonces, luego vamos a ver en qué medida se están respetando esos aspectos. Entonces,
De ahí, para seguir la idea, ¿cómo yo junto todo esto? Yo les cuento, yo inicialmente más trabajo las reservas de biosfera en Ecuador. Y luego ya con Regis me dio como el reto de meterle el tema de la Unión Europea. Y ahí dije, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Y dije, mira, voy a ver qué tanto la Unión Europea está apoyando este programa de reservas de biosfera en Ecuador y la conservación de biodiversidad en el Ecuador. Y yo inicialmente dije, seguramente la Unión Europea está haciendo bastante. Es un actor presente en Ecuador, tiene buenas prácticas, tiene financiamiento. Y un poco, ya van a ver, pero la respuesta es que para nada. No está apoyando nada, no está trabajando en reservas de biosfera, no hay colaboración con la UNESCO y no está trabajando, la Unión Europea de Ecuador no está trabajando mucho a un nivel local de los actores de la sociedad civil, más que queda un plan como normativo nacional. Entonces, eso me sorprendió bastante. Entonces, voy avanzando para mencionarles algunos proyectos. ¿Qué está haciendo la Unión Europea en términos de conservación de biodiversidad en el Ecuador? Y luego pasando a ver algunos casos de reservas de biosfera, a ver por qué no está tan metido en este tema. Una primera cosa es la iniciativa de finanzas para la biodiversidad, se llama BioFin. Ese es como está ejecutado por el PNUD, UNDP, también en colaboración con la Unión Europea. Ese es muy interesante. La idea es que en Ecuador hay una estrategia nacional de biodiversidad y la idea ahí, UNDP y la Unión Europea están ayudando como que a que el Ecuador tenga un plan de financiación a nivel nacional y de poder como que ejecutar con transparencia esos financiamientos. Pero como les digo, es un plan muy a nivel normativo nacional. Lo que tratan de hacer también es que los financiamientos públicos se ejecuten de mejor forma. Bueno, en realidad en Ecuador nos damos cuenta, hay dos cosas. O hay financiamiento que va hacia corrupción, que está mal ejecutado, o simplemente no está ejecutado. Entonces, algo que sorprende mucho es que a veces uno piensa, es que no hay plata. Pero en Ecuador, o sea, en esos temas hay plata y a veces ni siquiera se ejecuta por falta de capacidad operativa, ¿ya? Entonces, la iniciativa BioFin trata de apoyar al gobierno en esas cosas. Y bueno, también trata de actuar con el sector privado. Es un poco complejo porque el sector privado en Ecuador, ¿de qué estamos hablando? Puede ser los agronegocios, el camarón, bananos, la exportación de flores, empresas petroleras, mineras. ¿Qué tanto este sector privado está dispuesto a invertir en temas de biodiversidad? Ahí es el tema. Hay otro proyecto en Ecuador, se llama Green Ecuador Project, el Ecuador Verde. Igualmente, es como un marco normativo en donde la idea es incentivar al sector productivo a tener mejores prácticas ambientales. Hay un nuevo marco de inversión, o sea, eso es muy parte del Global Gateway que estábamos hablando, que sí se está implementando en Ecuador. Pero vamos a ver que sí tiene sus tensiones, porque actualmente hay hay un gobierno que está como que deshaciendo toda la normativa ambiental, y ahí la Unión Europea y sus aliados, a pesar de todo eso, no pueden hacer mucho. O sea, al fin y al cabo, los organismos internacionales que hablábamos, o sea, no pueden meterse tanto con la soberanía de un país. Entonces, a pesar de que tienen buenas prácticas de organizar todo el marco normativo a nivel nacional, si un nuevo gobierno, como tú decías, si un nuevo gobierno llega y decide sacar todas las normativas ambientales, ¿para qué sirve esto? O sea, es bastante inestable. Es importante, pero trabajar solamente a nivel de gobierno puede ser insuficiente. Y bueno, y en todo eso, un par de casos para terminar sobre y dónde quedan las reservas de biosfera en todo esto. Aquí solamente como a modo de comparación, en Europa sí hay programas de la Unión Europea directamente relacionados con el tema de reservas de biosfera. Por ejemplo, en Francia
a este proyecto entre Unión Europea, UNESCO, que se llama Life Biosphere Adapt. Entonces ahí es un apoyo directo de la Unión Europea a esos territorios. Ahí sí está como que funcionando. Entonces yo, por ejemplo, yo esperaba encontrar algo así en Ecuador. Y como les dije, no existe. No hay apoyo directo de la Unión Europea a la reserva de biosfera en el Ecuador. Más bien, ¿qué están haciendo? Entonces esos actores, la Unión Europea, sus aliados, UNDP, en el caso de la reserva de biosfera en Ecuador. Por ejemplo, la reserva de biosfera de Chocoamino, que está como más o menos entre Quito y la costa del Pacífico. Es una zona de mega biodiversidad que está amenazada por el tema de la extracción minera, ¿ya? Y bueno, y ahí la Unión Europea, o sea, por ejemplo, desarrolló un mapa del turismo, del ecoturismo, sí tiene algunas iniciativas de apoyo al cacao, ya, el cacao orgánico, fino de aroma, pero se queda ahí. O sea, son pequeños apoyos puntuales, pero como en muchos casos, como decía antes, esos organismos internacionales no pueden llegar al gobierno y decir, no vas a poder hacer minería en esta reserva de biosfera. O sea, no está dentro de sus competencias. Entonces se quedan en apoyos puntuales, pero no marca una gran diferencia. Ya voy terminando. Otro caso muy interesante de otra reserva de biosfera que estudiamos, que es en Sumaco, aquí en verde, es un poco la misma historia. Entonces ahí es reserva de biosfera, mucha biodiversidad, pero igual ahí hay como una mezcla de presencia entre narcotráfico y minería. Minería legal, minería ilegal. E igualmente, o sea, ahí vemos que la Unión Europea como que no se mete hasta esos asuntos más políticos o más tensos a nivel territorial. Y bueno, ya para ir terminando, fue muy interesante porque igual tuve la oportunidad de hablar con varias personas en la Unión Europea en Ecuador y me decían, mira, queremos saber tus recomendaciones o conclusiones de este estudio para poder actuar tal vez de mejor forma, ¿no? Entonces ahí vemos claramente que hay como una desconexión entre el marco global de biodiversidad, eso que veíamos de Kunming-Moran, esos grandes objetivos, y cuáles son las realidades a nivel local, ¿ya? Ahí la idea también es tener mucho cuidado en esas soluciones financieras, créditos de biodiversidad que existen a nivel global versus concretamente qué se puede hacer en esos países que tienen mucha inestabilidad en torno a la legislación ambiental, por ejemplo. Solamente para mencionarles que en Ecuador, en la Constitución del 2008, está claramente estipulado que no es posible vender servicios ecosistémicos, o sea, básicamente no hay como implementar esos mercados de biodiversidad y carbono. Entonces ahí tenemos un par de limitaciones. Como decía antes en mi pregunta, siempre muy importante como tomar en cuenta también este marco de la UNESCO sobre el consentimiento previo y la seguridad territorial. Y ahí finalmente también algo que quería resaltar es tomar en cuenta la voz de la sociedad civil a nivel local, en particular de los grupos de jóvenes, porque o sea, uno cuando viaja en las reservas de biosfera hay muchísimas innovaciones, muchísimas ideas, pero yo, como les digo, cuando me entrevisté con los de la Unión Europea había mucho desconocimiento y falta de articulación. Entonces, digamos que alternativas hay. O sea, la bioeconomía, hay muchísimas cosas, pero como la Unión Europea se queda en un marco muy macro, como que no hay mucha conexión con esas voces a nivel local. Y bueno, eso es un poco lo que ya dije. ¿Qué más les puedo decir? No, o sea, básicamente eso como que resume lo que acabo de decir sobre esa necesidad de mejor conexión entre esos grandes discursos, digamos, de la Unión Europea, el Ecuador verde, la conservación de la biodiversidad versus tomar en cuenta la realidad de los territorios y también aprovechar mejor esta figura de la reserva de biosfera que ha demostrado ser una buena figura para la conservación de la biodiversidad y que en Ecuador no recibe ningún apoyo de la Unión Europea, a contrario de otros organismos como el GEF,
que son más especializados sobre temas ambientales. Y con eso termino. Aquí una pequeña foto de una candidata que ha hecho con... Tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Acá. Tenemos una después. Boa tarde, o meu nome é Neuma e a minha pergunta é sobre os créditos de carbono. Boa tarde, o meu nome é Neuma e a minha pergunta é sobre os créditos de carbono. Você falou que eles não podem ser vendidos e mas que esses créditos eles vão gerar um bônus financeiro. E como que eles vão ser distribuídos, né? Como que vai ser o controle desses créditos de carbono para ter esse crédito financeiro? E se vai ser o mesmo critério para a América Latina e União Europeia? Gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, y sí, esos créditos de biodiversidad es algo un poquito más nuevo, pero es casi el mismo funcionamiento que los mercados de carbono. Entonces, la idea es que empresas o países o organismos con recursos puedan comprar la conservación de la biodiversidad en el sur y ahí como que ellos poder seguir con sus actividades. Es como una compensación, digamos, de prácticas de desarrollo o contaminación que tienen empresas a nivel global, compran esos créditos como para compensar sus actividades. Pero seria como incentivo fiscal os impostos, quem tem a isenção de impostos, seria a mesma coisa? O crédito de carbono seria se ele não polui. Aí, se a empresa, por exemplo, se ela não polui, aí ela tem um crédito por aquela não poluição e como se fosse uma redução, ela recebe um bônus financeiro por essa. E esse bônus é pago por quê? Pelo governo federal? Sí, ese es la misma discusión que con mercados de carbono, es ver quién recibe el bono al final, el financiamiento. Y en lo de mercados de carbono sí hemos visto como que trabas, porque muchas veces o recibe el gobierno, pero de ahí como que no hay tanto control de cómo se reinvierta este dinero. Hemos visto, por ejemplo, en mercados de carbono que a veces se financia la reforestación de una zona y 5 años después está deforestada. O sea, no hay continuidad a veces. Y en todo este estudio sí hay mucho... O sea, es importante el manejo público, pero en países como el Ecuador sí hay mucha duda o crítica hacia la capacidad del Estado de gestionar esos financiamientos. Y en realidad los que conservan la biodiversidad muchas veces son comunidades o en territorios indígenas o territorios comunitarios, y ellos por muchos años han reclamado de poder gestionar ellos mismos esos financiamientos. Pero en la mayoría de casos no es así. O sea, los que conservan a nivel local, en este caso la biodiversidad, muchas veces no ven el dinero. O sea, el dinero llega a los agentes públicos y no hay tanto seguimiento o continuidad de qué se hace con el dinero recibido del crédito de biodiversidad, y no hay como un beneficio directo a nivel local para los actores. Entonces, es un mecanismo interesante y a la vez hay duda de qué tanto va a beneficiar a los actores que de verdad hacen esfuerzos por conservar la biodiversidad y qué capacidad hay de sus gobiernos de dar continuidad, porque como les decía,
Hay un gobierno actualmente en Ecuador que, y conectaba muy bien con lo que decían antes, con los casos de estudio en Chile, en Brasil, que le aposta todo hacia el boom minero. O sea, hay un catastro minero en donde, por ejemplo, hay muchos lugares de reservas protegidas o reservas de biosfera en donde hay un montón de concesiones mineras. Entonces, ahí cómo es. Por ejemplo, uno le da un crédito de biodiversidad por la buena conservación en un área y 5 años después se abre la mina en el mismo área. Entonces, hay una contradicción ahí en donde no tenemos certeza de que vayan a funcionar esos créditos en el largo plazo. Gracias, Sí, sí, sí. Sí, tenía una pregunta para Cristina. Cristina estaba interesado en discusión sobre la dimensión de los archivos, una cuestión problemática, son uso efectivas y estas lecturas. Y quería preguntarte si también has visto si en el caso de Cuba hay participación o implicación de agencias o actores los europeos que dan apoyo a los archivos o financian, en qué medida eso también tiene de no solo la cuestión material, sino también el cómo es el framing de este apoyo, si la primera interacción es planteada. Y para Gustavo, quería preguntar, bueno, más una reflexión, ¿no?, sobre esta idea de estaticización, es un concepto que no lo había oído antes, ¿no? Realmente es interesante la reflexión sobre esto. Pero mi pregunta era si, claro, yo me dedico también no a organizaciones internacionales, pero a universidades, ¿no?, a hacer planes estratégicos. Claro, me ha parecido muy similar, ¿no?, toda la estructura analítica, pero al final también es hacer planes estratégicos en contextos muy complejas y temas. Pero mi pregunta es si hay algunos elementos, digamos, más específicos que se puedan destacar para los organizadores internacionales y en particular para la Unión Europea, ¿no?, sobre cómo se concreta este proceso, que sean un poco específicos, ¿no?, tan generales de lo que es hacer proceso, digamos, de elaboración de documentos, así, bueno, ya has explicado, ¿no?, acciones, objetivos, implicación, etc. Hay algo más específico. La gran diferencia de las organizaciones internacionales son que tienen muchos estados que son los que pues, actores con capacidad de decisión. Entonces tienen algo que lo hace más especial. Pues, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, yo quería hacer un par de... Se suponía, me había pedido Andrea que como chair hiciera algún comentario de las presentaciones, no los papers, porque no tanto los artículos, pero y esta pregunta motiva una de los comentarios. A la presentación de Gustavo, ¿cómo lo hicieron, Gustavo, para la redundancia en las categorías en las que ustedes segmentan el análisis? Y si no tienen pensado un diseño de una organización más cuantitativa eventualmente para el análisis, porque me parece que las categorías dan para eso y la cantidad de casos probablemente con el que después también probablemente en un diseño longitudinal, no seccional. No sé si lo habían pensado, porque los objetivos administrativos y la autonomía burocrática también entiendo que hay literatura que lo hace cuantitativo, ustedes la conocen mejor. Y la segmentación por asuntos, tú mencionaste el ejemplo de defensa, como un ejemplo aparte, si eso también da pie eventualmente a una condicionalidad en el análisis. Sería súper interesante dentro del lugar. Emily, hay una cosa súper interesante que parecía en esta pregunta que señalaste, que era el tema de lo subnacional. Porque tú dices, hay una condicionalidad de gobierno de izquierda y gobiernos de derecha. Yo he visto literatura que muestra que hay gobiernos de izquierda que son tan igual de extractivistas, para usar una categoría, que los gobiernos de derecha. Entonces, a lo mejor hay una condicionalidad de lo subnacional que sería interesante poder mirar. Si el gobierno, en el caso de Ecuador, entiendo que es unitario, no es un Estado federal,
pero igual hay gobiernos locales o estructuras de gobernanza local que a lo mejor tienen un efecto en la protección de la biosfera y fondos boreales de y el último comentario respecto a la presentación de Cristina, una cosa muy corta, pero ¿qué restricciones uno enfrenta y cómo afectan el trabajo, el trabajar con archivos en contextos no democráticos, donde hay versiones oficiales, hay eventualmente censura? Si la literatura persigue algunas cosas respecto a eso, si en tu experiencia eso afecta la cantidad de información que puedes recabar y cómo eso impacta en el análisis de tu opinión. Eso, no sé si aprovechamos una última comentario o no. Ya estoy cansado hoy día, fue un día largo, creo que quería ir a pensando en el cóctel. Bueno, Cristina. Gracias. Sí, sobre la pregunta de Yacine, sí, justamente, bueno, lo que estaba comentando es que en la asociación entre instituciones de la isla, instituciones foráneas completamente europeas, como el caso de la editorial de Elina y tal, destaca justamente la Universidad Humboldt, porque sí tienen un proyecto desde un punto de vista en el que no únicamente se trata de rescatar los archivos, que también, y que son los archivos que a la universidad le interesan, obviamente, bueno, pero que sí esta asociación entre estas dos instituciones está teniendo como consecuencias, por ejemplo, se ha creado un máster de archivística que ha introducido todo el tema de la digitalización, se han hecho escaneos que se pueden usar. También es verdad que la oficina del historiador es una de las instituciones más autónomas que hay en la isla respecto al gobierno, porque paradójicamente las instituciones como Casa de las Américas, que todo el material, todas las fuentes que alberga son de la Revolución y tal, pues justamente es el archivo que, bueno, que ha hecho, que para mí es un acto casi de corrupción, ¿no? Porque no hay se está como vendiendo un poco estos archivos, no se puede acceder a esta información. Entonces, el único caso que me he encontrado que me parece interesante es el de la universidad. Es un proyecto que creo que terminó hace un año, no sé si seguirá, pero que en la isla al menos sí que ha dejado algo. Aparte de la asociación Berlín-La Habana, pues, y que se han restaurado documentos, pues al mismo tiempo hay gente que se ha formado en un tema de la digitalización que en Cuba es muy reciente. Y luego sobre tu pregunta, gracias. Yo, bueno, no sé si es por el tema que yo trabajo temas de antropofonía y género, y no se puede decir hoy por hoy que haya tabú respecto a este tema. Lo ha habido, lo había antes, obviamente, pero en estos momentos lo que hay es mucho debate sobre esa temática. Entonces, o sea, todo el material que yo he buscado, todas las fuentes, todas las autoras, yo no he tenido ningún problema, todo lo contrario. Es cierto que entiendo que depende de qué temáticas trabajes puedas tener más restricciones o no. En mi caso, todo lo contrario, tuve muchísima ayuda, a pesar de que, como os decía, el archivo vertical de Casa de las Américas no está digitalizado y tenía que consultarlo bueno, a través de la memoria de una bibliotecaria que le interesaba mi tema, y ahí es como yo pude, muy complicado, porque realmente es muy precario el estado de los archivos, pero no encontré ningún tipo de restricción. Bueno, gracias por las preguntas. Sí, bueno, nosotros sí hay, creo, una literatura sobre cómo hacen las estrategias de las diferentes organizaciones, ¿no? Sobre todo a nivel nacional, y lo encontramos en esta literatura de public administration, ¿no? De donde buscamos esta idea de cómo se comporta la burocracia de las empresas, pero también de las universidades, frente al interés de distintos actores, ¿no? Entonces buscamos en esta literatura el atraer para el nivel internacional, donde creo que hay diferencias como ya avanzaste, ¿no? Como
más fundamental para la Unión Europea son dos. El hecho que es más horizontal, lo comparamos a muchas otras organizaciones o a nivel nacional, y también que hay una burocracia que con un cierto nivel de autonomía. Esta mañana comparó ya el Mercosur con la Unión Europea, está claro que la diferencia de la burocracia es muy grande. Entonces, lo que intentamos hacer es entender hasta qué punto tiene también una autonomía cuando se trata de hacer la estrategia. Y aquí entendemos también que hay una diferencia entre los distintos policy fields. Cuando se habla de la seguridad, obviamente, ahí se va a ver que hay los Estados miembros, porque también hay una distinción entre la competencia que tiene la Unión Europea en estos campos, la competencia que va a tener en las políticas externas del desarrollo o de comercial. Entonces, es distinto. Y creo que una de las razones por qué vamos a ver más influencia de la sociedad civil en la estrategia de la Unión Europea para con América Latina es exactamente porque son las políticas en las cuales tienen más autoridad la Unión Europea. Es decir, comercio, pero también desarrollo, con los dos. Así que esta diferencia, la estrategia horizontal de los Estados miembros y de la burocracia, creo que es la más grande diferencia. Y bueno, cuanto a un análisis más cuantitativo, sí, creo que para este paper que trata solamente de la relación entre Europa y América Latina, tenemos algo como 10 documentos, ¿no? Entonces creo que no podemos hacer un match-end, pero para si fuera a intentar entender la participación de la sociedad civil en toda la política de la Unión Europea, si es posible, creo, bueno, me gustaría hablar contigo porque tú tienes más experiencia también con las intervenciones en el Parlamento Europeo o en otra, porque ahí te vas a agrandar Elena al tiro, el curso. Sí, entendemos también que el Parlamento Europeo tiene un papel en todo esto, ¿no? Porque puede ser que no tenga, puede ser que no vamos a ver el resultado de los debates del Parlamento en la estrategia, ¿no? Hay que ver en cuáles campos el Parlamento puede hacer algo, ¿no? Pero sí, creo que es un camino a intentar. Muchas gracias por la pregunta. Sí, definitivamente me parece un buen tema eso de la estructura de gobernanza local. Bueno, la Unión Europea sí colabora en Ecuador con gobiernos locales, pero ahí tal vez sí se reproducen las mismas dinámicas de tendencias políticas, poder, temas de corrupción, hasta hay estudios de que el crimen organizado está súper metido en el tema subnacional en el Ecuador, entonces tal vez no va por ahí la solución de buscar continuidad en este tema de biodiversidad, pero definitivamente el tema del panel es lo de la sociedad civil. O sea, en Ecuador hay algo muy interesante, es que muchas organizaciones locales de la sociedad civil muchas veces te dicen, yo prefiero que no se mete ni el gobierno local, menos gobierno, mucho mejor. O sea, es curioso porque uno diría que la gente quiere que sus autoridades estén trabajando por ellos, pero en Ecuador hay una tendencia en lo que dice menos presencia, mejor, porque así yo puedo manejar como mis temas, es algo curioso. Entonces ahí sí se ve claramente que donde hay organizaciones de la sociedad civil consolidadas y fuertes, hay como mejor conservación de la biodiversidad. Y ahí sí yo creo que es donde la Unión Europea, por ejemplo, con las redes de jóvenes, podría como que hacer un trabajo más cercano para como que asegurar esas alternativas, esa bioeconomía, y depender menos de los cambios políticos de turno y la inestabilidad que existe, ¿no? Entonces, definitivamente, me parece bueno lo que tú dices sobre prestar atención a la estructura de gobernanza local. Bueno,